இது போமா லாஸ்ட் சேஸ் முடிச்சிடலாம். இன்னும் 7 நாள் தான் இருக்கு. அடுத்த வாரம் ஒழுங்காக விளாட முடியுமான்னு தெரியல. இதே முடிதான் வச்சிருக்கேன் நான். ரைட்டா ஆல்ட்ராவி வேலி இது எங்கே இருக்கு? ஏதோ சிட்டி பக்கத்தில் இருக்குது. எந்த சிட்டி? இந்த சிட்டி தானோ? ஓகே, இங்கே இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக் ஆமாம். நான் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்? துக்கானம் போயிட்டு இருக்கிறேன். எப்படி மேலே இருக்கு? சுத்தம் மேலே ஏற போயிருக்குள்ள. குடிக்கணும். மேல உட்கார்ந்து இருந்ததோ பின்னாடி இத அம்சுடு அண்ணா வேணும் அம்சுடு. டிபி பயங்கரமா இருக்கும் வச்சா. அல்லடி நீங்க அங்க பாரு நீ பாரு அத. Osmanthus wine tastes the same as I remember. லேப்டாப் மேல ஏறி உட்கார்ந்தா Those who share the memory. பாய் சொல்லு அண்ணா பாய். அப்புறமா வரேன். அப்ப அண்ணாட்ட சொல்லு. உள்ள கூட்டி போணும். அண்ணாட்ட சொல்லு அப்புறமா வரேன். Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? மேலே எப்படா போகுது? அங்கே அந்த பக்கம் அந்த டொமைன் கிட்ட இருந்து தான் அடக்கம்.
Hey. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. Worthless. The hunter becomes the hunted. Hunter becomes the hunter.
ஏய் என்னது இது இஸ் செஸ்ட்டு ரிமார்க்கபிள் செஸ்ட்டா போங்கடா நீங்களும் உங்கள் செஸ்ட்டும் நோ கமெண்ட்ஸ் சிம்பிளி வேஸ்ட் இல்லை சும்மா காமன் செஸ்ட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க அச்சாண்டா அதானே பார்த்தேன் எப்படி சும்மா இருக்கும் There's quality here. என்ன ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கான் If it's useful, I'll take it. நான் செஸ்ஸில் ரொம்ப நேரம் ஆகும். எத்தனை இருக்கு ஓ உங்களுக்கு தான் டப்பு முடிச்சுட்டு ஆட்ராவி வேல்யூ எங்கே வரும்
இந்த இடத்துல தான் திரும்ப காட்டுதா? இந்த ரோபோட் இங்க அந்த ரோபோட் அது ரோபோட் ஐயோ எப்போது இந்த இடம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. என்னடா இருட்டிடுச்சு. One man's stone is another man's gem. கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதாவது
ஐயோ யூஸ்லெஸ் தான்டா. Solidify. Life goes on. Useless. There's quality here. நிறையா இருக்கு. மேலே போகிறது. ஐயோ Guys, நைஸ். ஆனால் என்னது இது? Lens capable of detecting the withering. This special sort of seed mirror can be used to spot withering zones that have yet to take shape. You can use this method to stop the creation and the expansion of the withering ahead of time. These objects can also be deactivated using electro. இதுக்கு தான் நான் கெச்சிங்கையே யூஸ் பண்ணி சுற்றுறது. எங்கே நம்ம கெச்சிங் டீம்? என்னடா ஒன்றுமே ஆகல. ஒரு லாஸ்ட் செஸ்ஸில் இருக்கிறனால ஆகலையோ. சரி
ஓகே சீன்டிங் மாற்றிடுவோமோ ஸ்டாண்ட் நான் வேகமாக குறையும் டைம் ட்ரைவ் அவிடியா ஃபாரஸ்ட் ஜாசன் கிட்ட இருக்கு இடம் இதான் என்ட்ரன்ஸ் இல்லை ஓ ஆக்டிவ் spotted. இருக்குதா
ஓ எலமெண்டல் இது போனால் மேலே பறந்து விடுது. ஃபிசிக்கலாக அடித்தாதான் கீழே விடுது. With sword comes shadow. Solidified. Incoming. Not bad, as far as treasure is concerned. ஐயோ Wheel of life. ஓ மேலே Certainly worth the extra mile. ஓகே அடுத்த ஏரியா லாஸ்ட் ஏரியா அப்பம் வுட்ஸ். ஓகே இருக்கா Where do you want to go next? எல்லாம் வந்துட்டு லைக் மட்டும் போட்டு போட்டு போயிருங்க போல. இந்த ஏரியா தான் நிறைய பசில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Violet grass is a plant that enjoys a moist environment. டேய் இந்த வயலை பசி கிடையாது. If you should choose to pick any, be sure to store them appropriately.
ஏதோ சைட் quest இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ கண்ணில் படும்போது எடுத்துருக்கலாம். இதெல்லாம் தெரியாது. இப்போ ஹலோ ப்ரோ லைஃப் மட்டும் போகலாம் நினச்சேன்.
அதைத்தான் இப்போ நானும் யோசித்தேன். லைக் வியூஸ் வந்தது அப்பப்போ ஒருத்தர் 2 பேரும் வராங்க, வந்துட்டு லைக் போட்டு கிளம்புறீங்க. If it's useful, ஏன் லாஸ்ட் சேஸ் எவ்வளோ போகுது மேலே அந்த இடத்துல இருக்கா? demons do not stop for the rain. Move. இன்னும் காட்ட மாட்டேன். ஓ சாரி, சண்டை போடுறது இல்லையா? டேய், ஐயோ என்னடா இது? சொல்லுங்க உங்களுக்கு நினைக்க அந்த கிளவி செத்தா என்ன சாவலாம் நினைக்கினையா? சும்மா தேவலாம் காலகாலத்தில் வயசு வயசு பண்ணிட்டா சாக வேண்டியதானே. அந்த மந்தங்கள் அடுத்த இளவரசி. யோ ஏன் அப்படி காடி பண்ற? நான் எலிசபெத் செத்துருச்சின்னு மட்டும் தான் தெரியும், மற்றதான் அந்த நியூஸ் வந்து நான் எதுவுமே பார்க்கல. எதுக்கு தேவையில்லாம டென்ட்ரோ கிறிஸ்டல் ஓகே எஸ்டோ எங்கதெல்லாம் வந்துச்சுங்க இதெல்லாம் திடீர்னு வருதுங்க. முடிஞ்சு லாஸ்ட் செஸ் முடிஞ்சு. பச்சை கலரு சிங்கிச்சா. ஷா குஸ்டி ஒன் பீஸ் ஆன் கிட்ராலி வச்சுட்டாங்க. 26 ஃபயர்லெஸ் காலி பண்ணிட்டேன். பரவாயில்ல வருங்க. பரவாயில்ல. இப்போ எப்படி இருக்கு டேமேஜ்? ஃபேஸ் ட்ரையல்ஸ், இது என்ன ட்ரையல்ஸ்? இதுக்கு போயிட்டு இருந்தா நான் எப்படா ஆரம்பிக்கிறது? ஈவெண்ட்டும் கொடுக்குறானுங்க, ஸ்டோரியும் கொடுக்குறானுங்க, அது இடத்துல நான் எதுக்கு போவேன்? But where are those who share memory? 27K வருது ஃப்ரெண்ட்ஸில், சம்டைம்ஸ் 35 போகுது. பென்னி பேக்கர் ஸ்டோரை சூப்பர் ப்ரோ, செம்ம. இதே போதும், இதே டீசன்ட் பில்டு. எதுவுமே யோசிச்ச மாத்திரம். ட்ரிபிள் க்ரௌன் அவசியம். ட்ரிபிள் க்ரௌன் பண்ணிட்டீங்களா? வேறு லெவல். ஆமாம், நான் என்ன இதை நான் அப்டேட் பண்ண சொன்னேன்ல.
ஆமாம் அப்கிரேட் பண்ணலாம். நார்மல் அட்டாக் அப்கிரேட் எவ்வளவு வேணும்? 12 வேணும். நான் எங்கே போக? சரி ஆகும். அடுத்த ஸ்டோரிக்கு போகலாமா? நடந்து போகிறதா? நாங்களாம் பறந்து தான் போவோம். செகண்ட் ஹாஃப்ல ஏகாங்ஷா. ஓ சூப்பரு. இவன் ட்ரஸ்ட் வேறு இது பண்ணுமா? வேணாம். இப்போ யாருக்கு கொடுக்கும்? எனக்கு தெரிஞ்சு கொசனாலி புல் பண்ணலாம். வந்துடுவா. நானும் அதுதான் வெயிட் பண்ணுறேன். சைனோ அதான் நியூ கேரக்டர்ஸ் ஏதாச்சும் எடுத்துருங்க. ஏன்னா இந்த 3.0 ட்ரெண்ட் எப்படி போகும் தெரியாது. ஸோ நியூ கேரக்டர்ஸ் வரும்போது அதாவது அதில் ஒரு 2-3 கேரக்டர் அதுமாதிரி எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு சீச்சி இருக்கும்ல எப்படியும். சீச்சி இருந்தால் கொக்குமி இருக்கும். வேணாம் சீச்சியை விட டபுள் மடங்கு கொக்குமி இல்லைன்னு சொல்ல. சீச்சியை இதுவாக கொக்குமி இல்லாமல் சீச்சியை வச்சு சமாளிக்கலாம் சொல்லலாம். யாரை சொல்கிறீங்க? சைனாவையா? தெரியல. அது விளையாடி பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு. என்னடா பண்ணோம்? ஓ ஓகே. அப்போ இதெல்லாம் கோட் வேர்டா? அடப்பாவீங்களா. நான் கூட ட்ரஸ்ட்டுன்றதும் சரி அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் போல அப்படின்னு நினச்சேன். Look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that will make you dizzy? Dizziness with the side of tinnitus, please. I prefer something session. But eat. பண்ணுங்க. நானே அதான் பண்ண போகிறேன். Would you like your Hara fruits to be packaged in the university or both are most style? University style. I'm sorry, but as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? Saritsa playable out. Saritsa இவ தானே? சரி கிரையா இருக்கானு. யாரை சொல்கிறீங்க? சரிட்ஸ் கேரக்டர் பேரே மாதிரின்னு சரிக்கு வராது. இப்போதைக்கு அதெல்லாம் வராது. இப்போதைக்கு சுமேரு கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். அதான் கிளியராக இருக்கான். கொஞ்ச நாள் விளையாடாம விட்டதில் எவ்வளோ கன்ஃபியூஷன். எல்லாம் மறந்து போச்சு. வில்லன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஸ்டோரி அவன் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுவான்னு தெரியாதுல்ல. சப்போஸ் அவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கரப்ட் ஆகிட்டா, ஸோ அதனால இப்படி பண்ணுறான்னு சொல்லலாம். இல்லை அவள் பண்ணுற விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு நல்லது இருக்கலாம், ஸோ அதுக்காக பண்ணலாம்.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆன்டி வில்லன் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா விட்டுருவானுங்க, சைல்டு மாதிரி விட்டுருவாங்க. அவ்வளோ ஆர்கான் ப்ரோ, ஆர்கான் கண்டிப்பாக வரும். That's the right answer. But eating horror fruit. Would you like your horror fruits to be packaged in the Sumeru city or Palermo style? Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. The story is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! What? The matcha? Where? I'll hate them zipper dumper if they catch us. We gotta get out of here. என்னடா ஆச்சு, அவன் தலை தெறிக்க ஓடுறான். We don't know this area, so let's follow that informant. என்னெல்லாம் நடக்குது இங்கே? செலஸ்டியாவோட ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஃபைட் அது வந்து செலஸ்டியால் வந்து 2 விதமாக என்ட்ரு ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து எப்படின்னாக்கா, இந்த நாசஸ் வச்சுருக்கவங்க வந்து, அதாவது நாசஸ் வச்சுருக்க எல்லா ஆர்கான்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து போகணும் அப்படின்னா போகலாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இந்த இவ போவா, வெனிசா போகிற மாதிரி போகலாம். ஸோ இதுமாரி 2 விதத்தில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் போகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது சரிச்சா வந்து எல்லா நாசஸும் இது பண்ணிவிட்டு கலெக்ட் தான் ஈஸியஸ்ட் வே அப்படின்ற மாதிரி அவன் நினைக்கிறான். ஸோ அதனால் அவள் அதை வச்சுட்டு அங்கே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறான். ஆமாம் ப்ரோ, இந்தியா தான். நாங்களாம் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு இன்னும் விசா கிடைக்கல. ஐ மீன் பாஸ்போர்ட்டே கிடைக்கல. ஆமாம், அந்த நாசிஸை பற்றியே நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியல ப்ரோ. நாசிஸை பற்றி தெரியல, இந்த விஷன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரியல, நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் அதை பற்றின எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாதான். ஸ்ரீலங்கா, ஸ்ரீலங்காவா? சூப்பர். இப்போ அங்கே நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது? நன்றாக உள்ளதா? எக்ஸ்ட்ரா அது தேரி தான். ஆக்சுவலாக இன்னொரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அது வந்து சும்மா இதுக்கும் ஃபேமஸா? அப்போ பண்ணணுமே இதை புரிஞ்சுக்கலாம். அது வந்து சும்மா மெமரிக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓகே ரோஸ். ஒரு டைம் ஓல்ட் மார்க் டிசைன் டிஃபிஷன் ப்ளீஸ் அந்த ப்ளீஸ் வா, ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்தாங்களாங்க? பிரசிடெண்ட்டா பிரைம் மினிஸ்டரா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணாங்கல்ல? இப்போ அவங்க ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்களா? எனி நியூஸ்? நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபுல் மேப் லீக் வந்துட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் ப்ரோ. சேஞ்சஸ் மீன்ஸ் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கிடையாது, மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கும்.
அதனால் நம்ம அந்த மேப் வந்து நம்ப முடியாது. அது ஆக்சுவலாக லீக்கான மேப்பு க்ளோஸ்டு பீட்டா லீக்கான மேப்பு. நம்மளாம் கேம் விளையாட ஆரம்பிக்க முன்னாடியே லீக்கான ஒரு மேப் அது. சம்திங் ஏதோ தெரியாத பக்குலால் சம்திங் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. நம்ம நம்ப முடியாது, நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இன்னும் எவ்வளவோ இவன் ஸ்டோரி கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இருக்காங்க ஆமாம், க்ரைசிஸ் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் அது அப்படிதான். ஒன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப டைம் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நிறையா கொடுத்தாங்க ப்ரோ இந்தியாவில் இருக்கவங்க. இந்தியாவில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தேன், அந்த க்ரைசிஸ் வந்த டைமில் கொடுத்தாங்க. அவன் ராஜபக்ஷ இருக்கும்போதே கொடுத்தாங்க. அவன் என்ன பண்ணி வச்சானே தெரில. ஆமாம், கம்மி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கேன். ஏன் கம்மி பண்ணிச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. இருங்க வர ஒரே நிமிஷம், இது முடிஞ்சிருட்டோம். பீப்புள்ஸ்க்கு டேரெக்டாக ஒன்றும் வரல. அடுத்த நேஷன் வந்து இதுதான். ஆமாம், அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. ஃபான்டெயினா இல்லை பைரோ நேஷன்? வந்து பைரோ நேஷன் தானே ஃபான்டெயினு. வாட்டர் நேஷனுக்கு என்ன பேர்? அது ரெண்டுத்துல அதெல்லாம் வரும். மோஸ்ட்லி பைரோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பைரோ நேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கொள்ளடிக்கிறாப்பா. நேட்லான் நால்டான்ல நேட்லான் தான் பைரோ நேஷனு. ஒன்று பைரோ நேஷன் தான் வந்து வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பைரோ நேஷனுக்கு அப்புறம் ஃபான்டெயின் வரும். You can choose a variety of can to manage. Something about this. ஆமாம், அதுதான் கரெக்டு. இது ஓகே. அட இருக்க ப்ரோ, இது முடிஞ்சாதான் ப்ரோ வரும். உங்கள் ஆர்வம் புரியுது, அதை கட்டுப்படுத்துங்க. அதான்
என்னென்ன சொல்றா பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் ஆசையை தூண்டி விட்டாங்க. சாம்பிள் மார்க்கெட்டிங். காம் டவுன், மூட்ரி வாய. நீங்க சைனோக்கு போக மாட்டீங்களா? நான் சைனோ எடுக்க மாட்டேன். எடுக்க மாட்டேன்னா குசனாலி எடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம். ஏன்னா என்னோட கண்டென்ட்டுக்கு தேவைப்படும். என்னோட கண்டென்ட்டுக்கு தேவைப்படும். ஒரு 4 ஆர்கான்ஸையும் வச்சு ப்ளே பண்ணால் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கு போகணும். ஸோ அதுக்காக குசனாலி எடுக்க வேணும். சொன்னால் இருக்கு லீக்ஸில் ஒரு மெக்கானிக் பாஸ் இதுன்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் அது லீக்ஸில் தான் நம்மளை அப்படியே வெறியேற்றி ஹைப் ஏற்றி விடுவாங்க. ஆனால் வரும்போது செம்ம மொக்கையாக வரும். அதான் கடுப்பு. அது நம்ம ரொம்ப நாளாக விளையாடுறதுனால ஈஸி ஆகிடுது. அதை கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு புது பாஸை போய் அடித்தேன். இந்த சுமேரு பாஸ் போய் அடித்தா பட்டுன்னு முடிச்சு போச்சு. 2 நிமிஷம் கூட அடிக்கல. இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, பை பை. அவரே போயிட்டாரு. ஓகேவா? Victorian purchase. Okay, அடுத்து எங்க போனோம்? Hey. You two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Whoa, there's so many people from the academia here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the academia's control, so naturally the academia has people working. எனக்கு catching தான் bro. I'm catching main. Report Ormos under the pretense of conducting official business. Game விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல வந்து catching யூஸ் பண்றேன். Relax. ஆனா ஒரு C1 கூட இல்லங்க. ஒரு கான்செஷன் கூட தர மாட்டேங்கிறான். 350 லாஸ் ஆயிடுது. கான்செஷனே வரல எனக்கு. நான் ட்ரிபிள் கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Before that, I have to ask.
Why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. ரெண்ட்ரோவால கெச்சிங் மாஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம், அந்த குவிக் அண்ட் ரியாக்ஷன் நல்லா டேமேஜ் கொடுக்குது. கொஞ்சம் ஒரு பூஸ்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கு இவரோட எலமெண்ட்ல. Yeah, he just wants to meet the god of wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a அதனால while தான் now, but we அவளுக்கு still haven't found a சப்பிபிஎஸ்ஸாக way. கெச்சிங்க When இது we heard that the ஏத்தரை Academia ரெடி had பண்ணலாம். lost something that ஒரு might be related to டென்ட்ரோ the டேமேஜ் gods, we காப்லெட் came வேணும். here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. A short while ago, the Academia lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. There's really such a thing as that? பெஸ்ட்டு சொல்ல வேணால் சப்போர்ட் Hey, கேரக்டர் we தானே. found it. Do you think அவனோட we can டென்ட்ரோ find யூஸ் the பண்ணி accurate Dendro மற்ற archive? கேரக்டர்ஸ் ஏதாச்சும் வச்சு Ooh, அடிக்க are வச்சா you like a கரெக்டாக இருக்கும். sister? I highly doubt it has any mystical எலக்ட்ரோ properties, யூஸ் but it பண்ணுறதையும் விட does indeed exist. ஹைட்ரோ யூஸ் And பண்ணுறது it's right நல்லாயிருக்கும். here, இவன் in Port அயாட்டோ வச்சு யூஸ் Ormos. பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So, where exactly? ஏன்னா ஒரு சீட்ஸ் மாதிரி That's விடும். what we need to find டென்ட்ரோவும் out அதுவும் next. ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா சீட்ஸ் மாதிரி விடும். அந்த சீட்ஸ் வந்து வெடிக்குது. அதில் ப்ராப்ளம்னா நமக்கும் டேமேஜ் ஆகுது. I won't deny that. I'm investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession. ஆமாம், Several நல்லாயிருக்கும். brigades have been நான் ஏன் vying டென்ட்ரோ for யூஸ் பண்ணேன்னா ownership of it as அந்த of பர்ஸ்ட் late, ஆகும். but there is ஸோ still no சில டைம் victor. நமக்கு அது My பர்ஸ்ட் personal ஆகுறதுனால finances and connections எனிமீஸ் cannot கூட்டம் compete வந்தாங்கன்னா with those of தள்ளி the போய் விழுந்துருவாங்க. Eremites. After attempting அதனால various அப்படி methods, சொன்னேன். அந்த ஒரு I finally இது managed இருக்கு, to ஒரு reach a ப்ளஸ் பாயிண்ட் tentative இருக்கு. agreement with several brigades. பட் என்ன They கேட்டால் agreed டென்ட்ரோவோட to forgo எலக்ட்ரோ யூஸ் ownership பண்ணுவேன் of the டென்ட்ரோ கூடவே. divine knowledge capsule in exchange for அதனால the ஏத்தர் யூஸ் opportunity பண்ணிட்டு to இருக்கேன். study it. ஏத்தரை பில்ட் பண்ணணும். After all, ஒன்றும் பண்ண முடியல. there's no harm in understanding what it is. However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains the Scarlet King's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Academia tarnish their deity's soul. So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a வயசுவை secret பற்றி auction ஒரு within the இது next few கூடவே days. இல்லை. Each brigade வயசு will place கொடுப்பானா their own மாத்தானா? bid, and the prize will be covertly given to the winner. இப்போ To லீவையும் ensure the capsule's சுமேரியும் security கனெக்ட் and to பண்ணுற evade the ஸ்டோரி Watcher's வரும்போது notice, பைஸை the winning கொடுப்பான்னு brigade நினைக்கிறேன். will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dory is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dory so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dory and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Okay, then we'll meet up in 2 days. Haytham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Doing so right under the Academia's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். 12th ஃப்ளோரில் 2 ஸ்டார் தான் இருப்பேன். அதெல்லாம் கண்டுக்கூடாது. நான் அவ்வளோதான் எடுப்பேன்.
இதோ முடிச்சிட்டேன். 12 floor chamber 3 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நான் எப்பவுமே அப்படிதான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஸ்டார்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். All right, this place works. Show me the capsule you purchased. Here. Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles, one before using this knowledge capsule, and one after. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the 2 tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry, I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Oh, hey, Thumb! You must have been one of those guys at the academia who got top grades on everything. Paimon's curious about something, though. லைவ்ல பார்க்கும்போது கேம் நல்லா இருக்கு. என் லேப்டாப் ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஏன்? Why are you risking getting caught by the matcha for this capsule? இது என்னடா பித்தலாட்டமா? When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but எலக்ட்ரோஃப்ளவர் இருக்கா? Sounds like you're trying to avoid the question. அதுக்கு வந்து All right, let's begin the test. அந்த கிறிஸ்டலை உடைக்கிறதுக்கு வந்து வீக்னஸ் மட்டும் போதும் ப்ரோ. அது என்ன ஸ்பைரோ எல்லாம் கிரையோ ரெண்டுத்துல ஏதாவது கன்னியோ இருக்குல்ல, கன்னியோ வச்சு அந்த இதை உடச்சிடலாம் ஈஸியாக. அது மாதிரி உடச்சி விட்ருக்கோம். அதான் பெனட்டெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க. இப்போ பெனட்டு யான்ஃபை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சப்டி பீஸாக போட்டு முடிச்சு விட்ருங்க. Reduced to just standing around. How absurd. என்ன பண்ணணும்? இனிஷியேட் ஃபர்ஸ்ட் காம்பேட் டெஸ்டா? கொய்யால என்ன கன்னியூ இவ அயாக்கா மாதிரியோ. கன்னியை வச்சு ஃப்ளவர் முடிச்சா டயட்டை யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் எனிமீஸ் மட்டும் ஆகிடும். ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா இதுலேயும் ஒரு ஒரு டிஃபீஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் ஸ்பைரலில் முடிக்க முடியும். அதில் 5 ஸ்டார் தான் வைக்கணும்னு இல்லாமல் 4 ஸ்டார்ஸும் டிபிஎஸ் வச்சுருங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓ என்கிட்ட என்ன டிபிஎஸ்னா ஷாவ் டிபிஎஸ் ரீசெண்டாக தான் பில்ட் பண்ணேன். இன்னும் பெட்டராக இருக்கணும், நல்லாயிருக்கும். அனிமோவில் 1 டிபிஎஸ்ஸா, எலக்ட்ரோவில் கெச்சிங் டிபிஎஸ், பைரோவில் ஹேண்ட்ஃபை டிபிஎஸ், க்ரையோவில் வந்துட்டு இவ டிபிஎஸ் தான். ஆனால் இவ க்ரையோ டிபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ஃபிசிக்கல் டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதனால் அவளை வந்து க்ரையோ டிபிஎஸ்ன்னு எடுத்துக்க முடியாது. அப்புறம் நிறையா டிபிஎஸ் ஏன்னா ஹைட்ரோ டிபிஎஸ் கிடையாது. இப்பயே சொல்கிறேன், ஹைட்ரோ டிபிஎஸ் கிடையாது. ஜியோவில் வந்து இவ்வளோ நான் பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், இன்னும் முடிக்கலை. இவ்வளோ பில்ட் பண்ணணும். இவ ஜியோ டிபிஎஸ்ஸு. அப்புறம் க்ரையோவுக்கு வந்து அயாக்காவை டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணேன், ஆனால் எனக்கு ரொம்ப செட் ஆகலை. எங்கே அயாக்கா தோகராவல் அயாக்கா
கம்ப்ளீட் பில்டு டெஃப்லாம் அதிகமாக இருக்கும். A டெஃப்லாம் blade குறைச்சி embraces விட்டுட்டு சிஆர்சிடி ஏற்றி விட்டால் நல்லாயிருக்கும். சிஆரே இல்லை சிஆரே இல்லை. க்ரையோ அயக்கா டிபிஎஸ் அதான் க்ரையோ அயக்கா டிபிஎஸ்ஸு. ஆனால் அவளை இன்னும் நான் ஒழுங்காக பில் பண்ணல. சிஆர் தேவைப்படுது. ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு எலமெண்ட்லேயும் அட்லீஸ்ட் 7ல் 5 எலமெண்ட்டுக்கு 4 எலமெண்ட்டோ 5 எலமெண்ட்டோ டிபிஎஸ் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சில டிபிஎஸ் வந்து சப் டிபிஎஸ்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யான்ஃபை வந்து டிபிஎஸ் பில்டு தான், இருந்தாலும் இவரை நான் சப் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுவேன். இவோ எலக்ட்ரோவில் இவோ வந்து சப் டிபிஎஸ்ஸு. இதில் வந்து யார் யாருக்கா சப் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம்னா யூலாக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அயக்காவுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து ஆஃப் ஃபீல்டு சப்போர்ட்டு, அதனால் யூஸ் பண்ணலாம். இவ்வளோ சப் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் இவ்வளையும். ஆனால் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணி நமக்கு ரெய்டன் இருந்துச்சா ரெய்டன் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம், ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் நேஷ்னல் டீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெய்டோ வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் விளாட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். AR30 AR40க்குள்ளே இருக்கீங்க, AR40 45க்குள்ளே இருக்கீங்கன்னா அவளை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எந்த கேரக்டர்ஸும் இருக்காது அந்த டைமில் அவள் நல்லா யூஸ் ஆவாள். போக போக உங்களுக்கு வந்து அவள் யூஸ் ஆக மாட்டாள். இப்போ நான் வந்து AR59ல் இருக்கேன். எனக்கு AR45க்குள்ளேயே எனக்கு அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு. 40க்குள்ளேயே எனக்கு அவளை வச்சு யூஸ் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு. அதனால் அவளை பில்ட் பண்ணவும் இல்லை. இப்படியே தான் நிற்பா, 50ல் தான் நிற்பா. இவனும் சரி அப்புறம் ரேசரும் சரி. அந்த டைம்லேயே எனக்கு கெச்சிங் கிடச்சினால ரேசர் பில்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். பெய்டோ வந்து ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க. இன்னொரு ரெய்டுனா அது திரும்ப வரும், பார்த்துக்கலாம். பெய்டோ வந்து ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாதீங்க, அது வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்பட மாட்டான், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. நீங்கள் யாரில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷாங்க்லிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஷாங்க்லிங்கை பர்ஃபெக்டாக பில்ட் பண்ணுங்கள். நேஷ்னல் டீம் யூஸ் பண்ணலாம். ரெய்டனு, ஷாங்க்லிங்கு, சின்ச்சு, பெனட்டு, இவங்க 4 பேர் வந்து நேஷ்னல் டீம். சின்ச்சுலாம் பக்கா சப்போர்ட்டு. சின்ச்சுலாம் பக்கா சப்போர்ட்டு. இவங்க வந்து இந்த பில்டு போட்டுவாங்க, 2 பீஸு ஹைட்ரோவும் நோப்ளீஸும் போட்டுவாங்க. இந்த இது போட்டு இவனை சப்போர்ட்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருப்பான். அப்புறம் வேறு யார் ஹீலிங்க்கு வந்து சீச்சி இருந்தால் சீச்சியை கண்டிப்பாக இந்த ஓஷன் ஃபியூடு கிளாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். 4 பீஸு இது மஸ்ட்டு பார்த்துக்குவாங்க. ஈஸி தான் இதை விடலாம். ஹீலிங் போனஸ் இதெல்லாம் கிடச்சிடும். அட்டாக் பர்சன்டேஜ் ER அவ்வளோதான், இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடச்சிடும். ஒரு வெப்பன் வந்து நான் அட்டாக் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பேன். அட்டாக் பேஸ் வந்து இவன் ஹீல் பண்ணுவோம். டீலுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பில்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டீலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. இவனும் பைரோ டிபிஎஸ் தான். இவன் எனக்கு செட் ஆகலை. எனக்கு இந்த கிரிம்சனுக்கும் எனக்கும் சுத்தமாக ஆகாது. ஆனால் கிரிம்சன் எனக்கு ஒழுங்காகவே ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிடைக்கல, அதனால இவனை விட்டுட்டேன். அவனுக்கு ஃபார்ம் பண்ணதெல்லாம் தூக்கி ஷாங்க்லிங் போட்டு பில்ட் பண்ணிட்டேன். ஓ மாற்றிட்டேனா? என் 4 பீஸ் அது போட்டது கரெக்டு. அப்போ அதெல்லாம் எங்கே போச்சு? அவனுக்கு போட்டது இவனுக்கு போட்டுற மாதிரி ஹூட்டா. ஆமாம், அதோ ஹூட்டாவை போட்டது. இவ்வளோதான் கிரிம்சனில் எனக்கு ஒழுங்காக இருக்கிறது. பார்த்துக்கோங்க எந்த நிலைமையாக இருக்குது கிரிம்சன். அயாட்டோ என்கிட்ட இல்லை. இங்கே வாங்கணும், நான் பில்ட் பண்ணல சரியா. கீழே குறுக்கி வரும் ப்ரோ. இல்லை இன்னொரு நாள் பார்க்குறேன்னு போயிட்டு வந்துட்டீங்க அதுக்குள்ளே. டார்க் ஹீரோ குடிச்சிட்டு வந்துடல வாங்கன்னு பார்க்குறேன். அதெல்லாம் தவறான விஷயம். அப்போலாம் நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. Those memories, so dark.
ஒரே நிமிஷம். ஒரு இது வந்துச்சு. ஃபோர் ஸ்டார். டேய், இந்த வெப்பன் எதுக்குடா கேம்ல இருக்கு? வேலையில பாதியில விட்டேன். இல்லை வந்துட்டாரு. இது எதுக்கு கேம்ல இருக்கு? ஏன் வச்சிருக்கான்? அவனுக்கும் தெரில, எனக்கும் தெரில. சரி, எத்தனை வந்திருக்கு தெரியுமா எனக்கு? இதோ ஆல்ரெடி R3ல வச்சிருக்கேன். ஏடா மனசாட்சி இல்லையடா அவங்களுக்கு? R4 ஆயிடுச்சு. இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் கொடுப்பான்னு பார்க்குறேன். அந்த கேரக்டர் வந்து இது R5 ஆகிடும் போகுது. நல்லா கொடுத்தான்டா. பெல்ஃபா டோரி யூஸ் பண்ணலாமா? பரவாயில்ல, நான் பெல் R5. எனக்கு பெல் அதிகமாக வராது. இது ரஸ்ட்டு அதிகமாக வரும். ரஸ்ட்டு எனக்கு 5 வந்துருச்சு. R5. அதே மாதிரி ஃபெவனியஸ் பார்போ இது R5 தான். அது தாண்டி இன்னும் வந்துச்சு. இது வருங்க, இன்னும் 2 இருக்கு. இது வருமா? அப்புறம் இதோ ஃபெவனியஸ் வார்டு. ஃபெவனியஸ் வெரைட்டி எல்லாமே எனக்கு நிறையா வந்துடும். இதுவும் R5. இந்த ஃபெவனியஸ் கிரேட்ஸ் வார்டு இதுவும் R5. ஐஆர் பர்செப்ஷன் R5. அப்புறம் வேறு எது R5? ஸோ சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாடு R5. இதோ இதுவும் சாக்ரிஃபிஷியல் கேட்ஸ் வாடும் R5. நான் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். இது ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் கேட்ஸ் வார் ஒன்று கூட தனியாக இருக்குது. இதை பண்ணிட்டேன்னா அதுவும் R5. ஃபெவனியஸ் வார்டு அங்கே லெவல் 70ல் ஒன்று இருக்குது. R5ல இங்கே ஒன்று இருக்குது. இது அதுக்கு மேலே இந்த ட்ராகன் ஸ்பின்லாம் விஷுவலுக்கு என்ன போகணும்னா சப்டிபிஎஸ்க்கு இது ரஸ்ட்டே யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ரஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ரஸ்ட்டு என்ன அட்டாக் பர்சன்டேஜ்? ஆமாம், ரஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இன்க்ரீசஸ் நார்மல் அட்டாக் டேமேஜ் பை 80%, பட் டிக்ரீசஸ் ஸ்டார்ஸ் அட்டாக். ஆமாம், இது அவளை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சப்டிபிஎஸ் பண்ணும்போது எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது. எதுவும் பேச யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதனால் அது யூஸ் பண்ணலாம். இவங்க நான் மவுண்ட்ஸ் மூன் போட்டிருப்பேன். இது உங்களுக்கு அவ்வளோவா கிடைக்காது, லிமிட்டடாக தான் கிடைக்கும். லிமிட்டடானா ஏதாவது ஒரு பேனரில் கிடைக்கும். இதனால் இதை அவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கிடைச்சா இது யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ட்ராகன் ஸ்பெயின் தான் சமகம். அப்படி இங்கே ஆல்ரெடி 4 இருக்கா. இதுவே R4 ஆச்சா. இங்கே ஆல்ரெடி R5 பண்ணி ஒன்று வச்சுருக்கோம். இதோ R5 ட்ராகன் ஸ்பெயினாக கொட்டும் எனக்கு. நான் வேறு எது R5ல் இருக்குது அதிகமாக வந்தது? வேறு எதுவும் எனக்கு அதிகமாக வந்தது இல்லை. ஃபெவனியஸ் லேண்ட்ஸ் கூட R2ல் தான் வச்சுருக்கேன். R5 இல்லையா? அதிசயமாக இருக்கே. ஆமாம், இல்லை, அது மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண ஸ்ட்ரிங்லெஸ் நல்லா இருக்கும். ஆமாம், ஸ்ட்ரிங்லெஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நான் ஸ்ட்ரிங்லெஸ்ஸை வெண்டிக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே ஏதோ வெண்டிக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுவும் R4. அது வேறு லெவல் பார்த்துக்கோங்க. R4 அக்கௌண்ட் ரிவ்யூனா எது? என் அக்கௌண்ட்டை நானே ரிவ்யூ பண்ணணுமா? ஏன் ப்ரோ, எவனும் பார்க்க மாட்டான். அதுக்கு வெப்பன் பேனர். ஆமாம், நான் வந்து வெப்பன் பேனர் எப்படி புல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, உங்களோட அக்கௌண்ட்டா பண்ணலாம். நான் வெப்பன் பேனர் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி புல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இப்போ வெப்பன் பேனர் போயிட்டீங்கன்னா இந்த 4 ஸ்டார்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இருக்கிறது வந்து சாக்ரிஃபிஷியல் சீரீஸ். அந்த இது வந்து சுத்த வேஸ்ட். இதை விட்டுருங்க, இந்த பேனரை விட்டுருங்க. நீங்கள் வந்து 5 ஸ்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் புல் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் ஃபுல்லாக 4 ஸ்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி புல் பண்ணணும். அதாவது ஒரு சில வெப்பன்ஸ் வந்து ஒரு சில பேனர்ஸில் மட்டும்தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ போன பேனரில் வந்துட்டு ஓடெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கூட லித்திக் ஸ்பியர் வரும். அதாவது எப்போ ஜாங்கெலாம் கொடுக்கணும் அப்போ லித்திக் ஸ்பியர் ஒன்று வரும். இந்த லித்திக் ஸ்பியர் வந்து அது பெஸ்ட் வெப்பன் கிடையவே கிடைக்காது, பேனரில் மட்டும்தான் வரும்.
அதே மாதிரி தான் அந்த வேவ் ரைடரும். இங்கே அந்த ஃபிஷலுக்கு போட்டிருக்கேன்னு சொன்னல, இந்த சீரீஸும் மவுன்ஸ்மே. யார் அது? அது கிரீட் இந்தியா செரனிட்டி பாட்டா? சரி போய் தொலைப்போ. இது வேவ் பிரேக்கர்ஸ் ஃபின்னு. இதுவும் அந்த பேனில் தான் எடுத்தேன். இது R2, இது 1. ஸோ 4 ஸ்டார்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஒரு 20 புல் பண்ணோம் அப்படின்னாவே அதில் ஒரு 4 ஸ்டார் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ நீங்கள் வந்து 4 ஸ்டார் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் பேஸ் அட்டாக் பாருங்கள், 620. இது பாருங்க 429, லெவல் 70ல் 429. ஸோ பேஸ் அட்டாக்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் 4 ஸ்டார்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வெப்பன் பேனல் புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்டாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். அது ஸ்கேம் தான், தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது. ஸோ நீங்கள் எதாவது வெப்பன் பேனல் புல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 4 ஸ்டார் பேஸ் பண்ணி புல் பண்ணுங்க. 5 ஸ்டார் வேணும், சிக்னேச்சர் வெப்பன் வேணும் அப்படி நினச்சி நீங்கள் புல் பண்ணிங்கன்னா வேஸ்ட் தான், ரிமோஸ் வேஸ்ட் தான் பேசிக்காக சொல்ல போனால். பெஸ்ட் 4 ஸ்டார் வெப்பன்ஸ் 4 ஸ்டாரில் பெஸ்ட்டுனா நிறைய பேர்கிட்ட இல்லாததான் சொல்லுவேன். ஃபெஸ்டிவிங் டிசைர் இது பெஸ்ட்டு, நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது எலமெண்டல் ஸ்கில் டேமேஜும் எலமெண்டல் ஸ்கில் கிரிட் ரேட்டும் சிஆரும் ஸ்கில் ஸ்கில்லும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து ஈவெண்ட் ஒன்லி வெப்பன். ஸ்டார்டிங்கில் விளையாண்ட அந்த ட்ராகன் ஸ்பெயின் ரிலீஸ் அப்போ வந்த வெப்பன். இது யார்ட்டுமே கிடையாது, செம்ம ரேர். ரொம்ப ஓல்டு பிளேஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க. ஓல்டு பிளேஸ்கிட்ட மட்டும்தான் இது இருக்கும். இந்த வெப்பனெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்குமே தெரியாது இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வெப்பன்லாம் திரும்ப வராது அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. எப்படியோ எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்புறம் இதை விட்டால் ஈவெண்ட்டு இதோட இல்லாததுன்னு பார்த்தா லயன்ஸ் ரோர் சொல்லலாம். லயன்ஸ் ரோர் வந்து செம்மையாக இருக்கும். பைரோக்கும் எலக்ட்ரோக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். டிபிஎஸ் பெனட்டு பில்ட் பண்ணுறோன்னா லயன்ஸ் ரோர் யூஸ் பண்ணலாம். இது பெஸ்ட்டு, இதுவும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு. உல்ஃப் கிரேவ் ஸ்டோன் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணரில் இருந்துச்சு. சூப்பர், டீலுக்கு வைப்பேன். என் கரகம் 2.1 தான் கேமே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதாவது அந்த டைமில் ஜென்ஷின் பேக்ட் யாருக்குமே தெரியாது ப்ரோ. நான் ஜென்ஷின் பேக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் வேர்ல்டு கேமாக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. ஸோ தேடிட்டே இருந்தேன் ப்ளே ஸ்டோரில். அப்போ வந்து ஜென்ஷின் பேக்ட் வந்து ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு, ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விட்டேன். அதை நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கும் இன்னொரு ரீசன் இருக்குது. உள்ள அது ப்ரீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கிஃப்ட்டு தருவான். கிஃப்ட்னா அந்த விங்ஸை தருவான். ஸோ அதுக்கு ஆசைப்பட்டு நான் ப்ரீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சேன். ஆனால் கேம் எப்படி இருக்கும் என்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறமா தான் கேம் இந்த மாதிரி கேமு நல்லாயிருக்கும் விளையாடலான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாட ஆரம்பித்தேன். செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸ் ஆன கேமை நான் நவம்பர் மாதம் தான் விளையாட ஆரம்பித்தேன். லீக் இது லெஜெண்ட்ஸா? லீக் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸா? அதெல்லாம் விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு சும்மா போர் அடிக்கும்போது விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம். ஸ்டார்டிங்கில் ட்ரை பண்ணது தான். நோ 4 ஸ்டாரில் வேறு ஏதாவது நல்ல வெப்பன்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரியான வெப்பன் நான் சொல்கிறேன். நான் இது ஒன்று சொன்னேன்னா இது ஃப்ளூட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ளூட் சீரீஸ்லேயும் நல்லாயிருக்கும். அதுதான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வெப்பன்ஸ் அதுதான். கேட்லிஸ்டில் விட்சித்து வேறு லெவல் வெப்பன். கேட்லிஸ்டில் விட்சித்து, ஸ்வாஸ் வந்து லயன்ஸ் ரோடு, ஃப்ளூட்டு இது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் இதில் கிரேட் ஸ்வாட்ஸில் வந்துட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. கிரேட் ஸ்வாட்ஸ்லாம் அந்த ஒரு கேரக்டர்ஸே அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதனால் இல்லை எதுவும் சொல்லலாம். இது கூட நல்லாயிருக்கும். ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸு
பவுலனா ரஸ்ட் வந்து பெஸ்ட். ரஸ்ட்டும் இதுவும் ஃபெமினிஸ்ட் வரமாவும் பெஸ்ட். ஃப்ராகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் காலி பண்ணி சீக்கிரமே ஆமா அவ்வளோ இருக்கும் என்கிட்ட. எங்க 91 இருக்குது. அது சாதம் இல்லை பிங்க. ஆமா அதனால தான் இங்கே அவ்வளோ யாரும் விளையாடுறதில்ல. சூக்ரோஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்கள்கிட்ட வென்டி இல்லைன்னா சூக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. சூக்ரோஸும் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் தான், தேவைப்படும். வென்டி இப்போ 91. ஆமாம் 91 தான். இவன் வென்டி இல்லை அப்படின்னா சூக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா சில ஸ்பைரலில் வந்துட்டு இவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஸ்பைரல் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டீமில் வென்ட்டியும் இன்னொரு டீமில் சூக்ரோஸும் வச்சுக்கலாம். நோ கசுவா. அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக சூக்ரோஸ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஆமாம் அவன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அவளை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், அவளை பில்ட் பண்ணுறது. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Activated gained knowledge. சச்சி என்ன பண்ணலாம்? Open inventory, use the canned knowledge. எங்கடா இருக்கு? இருக்கு. Canned knowledge labeled sword fighting techniques 8. It was bought from Doris Booth at the price of $1 Mora at 5 months investigation. We have no idea where the first things are, but things like combat techniques will always be useful. Well, யூஸ் பண்ணிட்டேன். என்னடா போதை பொருள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க? They disappear into your system. Hey, how are you feeling? Feel something for a moment. You mean that it worked? All right. Time for round 2. Bro, கேம் சவுண்ட் ஃபுல் ஆகுது ப்ரோ. வருவேன். இப்போதான் நிறைய ஒன்றுமே பண்ணல ப்ரோ. ஸ்டோரியே நான் ஆரம்பத்திலே தான் நிற்கிது. ஸ்டோரியே முடிக்கணும். விளையாடுறதுக்கு டைமே இல்லை. 4 பீஸ் விவி தான் ப்ரோ. காசுஹா, சூக்ரோஸு, வென்டி, இப்போ வந்தான ஹெய்ஸு எல்லாமே 4 பீஸ் விவி தான். அக்கௌண்ட் ரிவ்யூவா? நான் வேணால் தனியாக வீடியோ போடவா? அப்போ தான் பார்ப்பேங்க. லைவில் தான் போட்டேன்னா இந்த நம்ம 3 பேரோட முடிஞ்சு போயிடும். தனியாக வேணால் வீடியோ போடுறேன். டேக் இது என்ன மேலே போய்கிட்டே இருக்கேல? Now, I'll start recording data. விவி ஓகே. மெயின் ஸ்டாட் அது ஒரு நிமிஷம் வரேன். ஆனால் அவ்வளோ பில்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஒர்க்லாம் இல்லை. நீங்கள் ஆனால் ஒரே பெஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸாக எடுத்து அதில் வைங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட் இதில் அப்படியே ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். பெஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸு அந்த பேனர்ஸ் வரும்ல, அந்த பேனர்ஸு அதெல்லாம் எடுத்து வைங்க. தாய் Dory's such a jerk! She totally scammed us! 1 million Mora? This thing isn't worth a tenth of that amount!
Of course, this could be because he is so powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This is மேபி more ஆக்சுவலாக அந்த for when you கண்டென்ட் ட்ரை ask பண்ணி Dory for பார்க்கலாம் information. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. Pay her as much as she requests. உங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோமா? உங்கள் அக்கௌண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ணுவோம். அப்படியே யாராச்சும் அக்கௌண்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணுவோம். வெயிட் until 2 days from now. 2 days-ஆ? அது நாசமாக போகிறீங்களா? ஒரு நாள் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் எப்போ? நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமு நான் மோஸ்ட்லி டெய்லி போட ட்ரை பண்ணுவேன். வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு டயர்டாக இருக்குமா, போடலாமா வேண்டாமா போடலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சே ஒரு 1/2 மணி நேரம் போயிடும். அதை போங்கடா போடவே வேணாம் அப்படின்ட்டு போயிடுவேன். அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்கும். அதனால தான் நான் ஆக்சுவலாக டெய்லி போட தான் ட்ரை பண்ணுவேன். டெய்லி ஏதாவது ஒரு கேம் எடுப்பேன். வேணால் நாளைக்கு இனி நைட்டு ஸ்பைடர்மேன் போடலான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். அதான் இதை கொஞ்சம் விளையாடி முடிச்சுட்டு மணி 8 போதா, சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 9:30 ஸ்பைடர்மேன் போடலாம். ஸ்பைடர்மேன் இல்லைனா ஃபோர்ட்நைட்டு. Let's see Dory today and ask her about where the divine knowledge capsule is. ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க. அது ரெக்கார்டிங் எடுத்து வாய்ஸ் ஓவர்லாம் டக்குன்னு பண்ண முடியாது. நான் பண்ணுறேன். Welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. அதில் தான் பிரச்சனையே. வண்டி சவுண்ட்லாம் உங்களுக்கு கேட்குதா? அதே தான் வீடியோலையும் கேட்க வரும். நான் அதை தான் அப்படி பண்ண மாட்டேன். அல்லாமல் வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகுமான்னு தெரியாது. திடீர்னு ஆட்டோ சவுண்ட் வரும். ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டேன்னா எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதும் நான் வந்து சும்மா அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் போட்டுட்டு நான் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் தான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணுவேன். சைட் ஆஃப் இந்தியா அதே தான் செட்டப் பண்ணோம் ப்ரோ. நான் இன்னும் ஒரு 2-3 மாதத்தில் செட்டப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். இது சரியான செட்டப்பே கிடையாது. சேட் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா. சேட் ஆஃப் ஏஷியா. I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big trouble. செட்டப் பண்ணணும். கிவ்அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ஐடியா வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் ஃபேஸ் ரிவியூவில் ஃபேஸ் கேப் வச்சு அது ஒன்று இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நிறைய பிளான் இருக்குது. நான் அதை பண்ணுறதுக்கான டைம் வர்றதுக்கு அப்படியே பொறுமையாக தான் இருக்கும். வேறு வழியே இல்லை. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ain el-Ahmar?
You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done Genshin everything in their வரப்போகுது. power to obtain the divine knowledge capsule. வாங்க. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That divine knowledge capsule ஆனா is இப்போ unlike கோஆப் எதுவும் any கூப்பிடாதீங்க. arcane நான் knowledge I've seen கோஆப் before. வந்து It was glowing சொல்கிறேன் like நெக்ஸ்ட் bright வீக்கு red. அந்த மாதிரி நான் The கோஆப்புக்குன்னு capsule வீடியோ is போடுவேன். clearly visible in the picture I took. Take a look கோஆப்புக்குன்னு for லைவ் yourself. போடுவேன். அப்போது வந்து Thanks for the info, Dory. ரேண்டமாக யாராச்சும் இது போய் Please, யாருக்காவது it's ஹெல்ப் my பண்ணுவேன். pleasure. இல்லை நம்ம It's all அக்கௌண்ட்டில் thanks இருக்கவங்க to யாருக்கூடயாச்சும் customers ஃப்ரெண்ட்ஸில் such as இருக்கவங்கயாச்சும் போவேன். yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, அந்த don't டைம் hesitate to சொல்கிறேன். அந்த contact டைமில் me வாங்க. if you ever need anything else in the future. More effort, Dory. ஸ்டோரி முடிக்குது. ஸ்டோரி ஆக்சுவலாக பெருசுன்னு சொன்னாங்க. பெருசாக போய்கிட்டே இருக்குதான். Well, அதனால அதை I முடிக்கணும்னு found out பார்த்துருக்கேன். where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the ஏற்கனவே எனக்கு hands of ஸ்டோரி சேர்ந்துட்டே Amal போயிடுச்சு. Akbar. இன்னும் விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான். Let's head back and எவ்வளோ talk to ஸ்டோரி him. இருக்குங்க. இதோ போன 2 வருஷனில் வந்த ஸ்டோரிஸே முடிக்கல. இந்த சைட் குவெஸ்ட்டு இதுலேயும் எதுவுமே முடிக்கல. இவ்வளோ இருக்குது. நான் அதுக்குள்ளே சில கேரக்டர் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. என்னடா அகல பாதா லிஃப்டா இது? இருங்க ப்ரோ வரேன். கிரீஷ் குமார் ஹாய் ஹாய் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. தம்பி வேலா வேலா வேலாம் கிடையாது, F2P தான். கேம் ஸ்டார்டிங்கில் விளையாடுறதுனால நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. Look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Aramites' transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. நார்மலாக வந்துடும் ப்ரோ. ஈவெண்ட் பேனர் நிறையா புல் பண்ணியிருக்கேன்ல, ஸோ ஈவெண்ட் பேனர்லேயே உங்களுக்கு நிறையா வந்துடும். எல்லாமே நார்மலாக எல்லா டீமே இருக்கிறது தான். Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. நான் அது ஒரே ஒரு முறை இது பண்ணியிருக்கேன். 3 o'clock sharp. வெல்கின் மூட் போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எதுவும் நான் பண்ணதில்லை. See you then. Few days later, on the day of meeting. Oh, Haytham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Faros Lighthouse. Yep, let's go. I lost 15 gun more and watch kitchen. நல்ல கேரக்டர் தானே ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நான் கெச்சிங் மெயின்.
இதுதான் என்னோட டீம். இதைத்தான் யூஸ் பண்ண அடிக்கடி. அவன் ஷாவெலாம் சும்மா இப்போ பில்ட் பண்ணேன் லாஸ்ட்டு. இப்போ தான் பில்டு முடிஞ்சிச்சு எனக்கு, அதனால் அதை யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். இப்போ எப்படி போகிறது அங்கன்னா? உள்ளே கொண்டு போய் விட்டுருல, இங்கேருந்து கேச்சிங் பில்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நல்ல கேரக்டர் தான். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கேரக்டர் சரியில்லைன்ட்டு. அப்படிலாம் கிடையாது, நல்ல கேரக்டர் தான். பீட் பண்ணு. டிபிஎஸ் கான்ஸ்டன்ட் டிபிஎஸ். கேச்சிங் இப்போ கைண்ட் ஆஃப் மாஸ் வித் டென்ட்ரோ. ஆமாம், அதுவும் ஒரு விஷயம். டென்ட்ரோவோட கேரக்டரோட யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கு. இந்த கேரக்டர் பட் ஐ வாண்டட் டு யூஸ். அப்போ டைனரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். டைனரி சப்போர்ட்டோ சாரி. டிபிஎஸ் ஆனால் யூஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். கண்ணியும் திரும்ப வருவா ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஓல்டு கேரக்டர்ஸ் மாதிரி. ஸோ அடிக்கடி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். வந்தப்போ ஜாங்கிலி கிடைச்சதா? I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you Super. out? Fine. Your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Super, bro. Catching dendro. Here they come. ஐயோ, நான் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். குட் லக். அட பைமானே. That's close enough. Speed of light. Hey! Law of the jungle. Incoming. ஓ, இவன் தான் மீனா? Following orders. Failing. Stabilize. Speed of light. With sword comes shadow. சித்ரானா? Don't blink. கேச்சிங் டென்ட்ரோட யூஸ் பண்ணு. ஆமாம், அதனால நான் டென்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன். ஏய், கச்சினுப்பா. Boss, finally. Did you use it? Great. Now we can. என்னாச்சு உனக்கு? மெமரி கேப்சூல் யூஸ் பண்ணிட்டானா? What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection now. ஓ வேற லெவல். Target acquired. Arrest him. பா, வேற லெவல்ப்பா. இது செம்ம கஷ்டம். ஆமாம். Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. தூக்கிட்டான். World. Forget me. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine Brian. knowledge capsule. Kitchen You connection. mean the divine knowledge capsule?
ஆமாம் லைன் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் பெல்லு காட்டுறேன் ஒரே நிமிஷம். நம்ம கட்சின்னு கொடுத்து கேட்ருக்கு போய் பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலாக நான் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஃபாலோ ஆக மாட்டேன். கேமுக்கு எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துப்பேன். அந்த கேரக்டர்ஸ் மட்டும் நான் புல் பண்ணி எடுத்துப்பேன். I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is கிரிஷ் now in ப்ரோ suggests ஹிட் that பண்ணுங்க, this நான் is a காட்டுறேன். similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? இந்த பழக்கத்தை ஸ்டாப் பண்ணு. நான் பொண்ணு If the portrait took him away, then that means the academia got the divine knowledge capsule back. அது எல்லாருக்கும் இருக்க வீக்னஸ். அது என்னன்னா கேமே ரோன் பண்ணிடும். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இந்த க்யூட்டாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எடுப்போமா. நம்ம பண்ணி இது க்யூட்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குன்னு எடுப்போமா. ஆனால் கடைசியில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வேஸ்ட்டாக சும்மா அப்படியே இருக்கும் அந்த கேரக்டர். அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ 4 ஸ்டார் எடுக்கணும்னா பிரச்சனை கிடையாது, இன்றைக்கி அவங்களால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் 5 ஸ்டார் எடுத்துகிட்டு யூஸ் இல்லாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே இதை ஊற்றிட்டே இருக்கும், தேவையில்லாமல் எடுத்துருவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the academia. நான் எப்பவுமே எந்த கேரக்டருமே வருது அப்படின்னா அதோட லீக்ஸ் பார்ப்பேன். என்ன பார்ப்பேன்னா அந்த கேரக்டர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர், என்ன கேட்டகரியில் வருது, சப்போர்ட்டா, சப் டிபிஎஸ்ஸா, டிபிஎஸ்ஸா, அந்த அது எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வருதுன்னு பார்ப்பேன். பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்கில்லு வேர்ஸ்ட்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணுமா, நம்ம ப்ளே ஸ்டைலுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு யோசிப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அது நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏமாற்றி விட்டால நான் அப்படிலாம் இல்லை, புது கேரக்டர் வந்தாலும் ஃபுல் பண்ணுறதுலாம் நான் வெயிட் பண்ணி போய் பண்ணுவேன். எடுத்தோடனே புல் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது. கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுவேன். மொபைல் ப்ளே ஃபுல் பண்ணுறது பிரச்சனை கிடையாது, நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலே அது உங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியாகிடும், பழகிடும்னு வச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. நான் பிசியில் தான் விளையாடுறேன். இன்னும் நான் இது பவு கேரக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு யூஸ்வலாகவே இந்த க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அடித்து இது பண்ணுறது தான் நமக்கு பிடிக்குமா. ஸோ அதனால் இந்த பவு கேரக்டர்ஸ்லாம் எடுக்கிறது கிடையாது. என்னடா போய்கிட்டே இருக்கு, எந்த பக்கடா வச்சுருக்கீங்க ரூட்டை? பப்ஜியில் நல்லா ஸ்னைப்பர் ஆடுவேன், அப்போது கேமிங்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனதால் கன் யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக போச்சு. இப்போ சாங்லேயும் வந்துட்டாப்புல, அதே ரொம்ப கரெக்டு தான். சாங்குலி வந்துட்டால் உங்களுக்கு நமக்கு முக்காசி ப்ராப்ளம் போயிடும், முக்காசி ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்காது. சுமேரில் இன்னொரு ரீஜன் வரணும், அது எப்போ வருதுன்னு தெரில.
டெசர்ட் ரீஜன் வரணும். என்னடா சுத்துன்னு சுத்துது. டாய் ஐயா ஆமாம் மறந்துட்டேன். இவளுக்கு வந்து 5 ஸ்டார் வெப்பன் தான் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரீசெண்டாக கிடச்சிது. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து லைன்ஸ் ரோடு யூஸ் பண்ணுங்கள். அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற இதாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஹெச்சிங்க்கு 2 பீஸ் நட்ரிங் ஃபியூரியும் 2 பீஸ் நோப்ளிஸும் எப்படி நோப்ளிஸ்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. 3.1 வருது. 3.1 அடுத்ததுலேயே வருது தெரியல பார்ப்போம். இல்லை இவங்க வந்து லயன்ஸ் ரோடு யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருக்குதோ இது கூட யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளூட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளூட்டு அப்புறம் அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஸ்வாட்ஸாக யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது யூஸ் பண்ணலாம். இது 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 பிளாக் கிளிஃப் வந்துட்டு ஷாப்பில் இருக்கும். ஷாப்பில் வாங்கிக்கோங்க முடிஞ்சா. இல்லைனா லயன்ஸ் ரோடு, அதுவும் இல்லைனா ஃப்ளூட்டு இந்த மாதிரி 4 ஸ்டார்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் என்கிட்ட எல்லா பேசிக் வெப்பன்ஸும் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கும். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து 2 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி, 2 பீஸ் கிளாடியஸ் ஃபினாலு கிளாடு. இவரை வந்து மொத்தம் 3 பில்டு பண்ணலாம். 4 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி, 4 பீஸ் கிளாடு, 2 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி, 2 பீஸ் கிளாடு. இது மூணுத்துக்கு என்னென்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா 4 பீஸ் கிளாட் போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கல் பில்டு. ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா காப்லெட்டில் வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து அவளை யூஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். எலக்ட்ரிக்கல் டேமேஜ் வந்து இருக்காது. அதனால் நான் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபிசிக்கல் பில்டு நான் இது பண்ணவே மாட்டேன். பண்ணணுன்னா ஃபுல் எலக்ட்ரோ பில்டு பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஹைப்ரிட் பில்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது இந்த பில்டு நான் இந்த பில்டு வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த பில்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் எல்லா கேரக்டர்லையும் அடிக்க முடியும். ஆல்ரவுண்டராக இவ அடிப்பா. இப்போ ஒரு ஸ்லைம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மேக்ஸிமம் பெரிய பெரிய எனிமீஸ்லாம் வந்துட்டு எலக்ட்ரோ எனிமீஸாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் ஆகும். அதாவது இந்த சிசின் மேஜ் இந்த மாதிரிலாம் வருது பார்த்தீங்களா, இந்த மேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ மேஜஸே வந்து இவளை வச்சு அடிக்க முடியும். ஆனால் இவளோட எலக்ட்ரோ ஸ்கில் வந்து யார் மேலே வராதுன்னா சின்ன சின்ன எனிமீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்லைம்ஸு, அப்படி இப்போ சுமேரோட அந்த பம்பரம் மாதிரி சுத்தம், இதெல்லாம் வந்து பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது இவ்வளோ ஈஸ்கில். அப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணி அதை ஈஸ்கில் யூஸ் பண்ணாமல் இவ்வளோ சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் பங்கமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஈஸ்கில் யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரோ டேமேஜ் இருக்கிறோம் அப்படின்னாலும் பங்கமாக கொடுப்பா. ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுமே இவளுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும். ப்ளஸ் தண்டரிங் ஃபியூரியோட 4 பீஸ் இவளுக்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் காஸ்ட் ஓகே. நம்ம வந்து இது கூட இவ கூட வந்துட்டு ஏதாவது சப்டிபிஎஸ் லைக் யான்ஃபெயே இல்லைனா வேறு யார் சப்டிபிஎஸ்ஸா இவன் சின்சு, ஏதாவது க்ரையோ எனிமீஸு, ஹைட்ரோ எனிமீஸு இவ கூட யூஸ் பண்ணி எலமெண்டல் ரியாக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இவரோட இது வந்து செம்மையாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் டேமேஜ். 4 பீஸ் தண்டரிங் ஃபியூரி போடுற மூலியமா நமக்கு அந்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. எனக்கு நான் அதிகமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஹைப்ரிட் பில்ட் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எது பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி என்னென்ன போனால் நார்மலாக டிபிஎஸ்க்கு என்ன பில்ட் பண்ணீங்களோ அதே தான். 46 இது அட்டாக் பர்சன்டேஜ், காப்லெட்டில் எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸு, ஃபிசிக்கல் பில்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் போனஸ் போடணும். லாஸ்ட்டில் சிடி இல்லைனா சிஆர் நீங்கள் என்ன வெப்பன் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. சப்போஸ் அட்டாக் பர்சன்டேஜ் வெப்பன்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து சிஆர் வெப்பனு, இது பேனரில் மட்டும்தான் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பிளாக் கிளிஃப் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சிடி, அப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் சிஆர் போடணும். இந்த மாதிரி அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்துட்டு சிஆர்சிடி எது சரியாக பேலன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ ஆட்ரிபியூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எனக்கு வந்து சிஆர் 71 இருக்கும்.
எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நான் சிஆர் கம்மி பண்ணிட்டு சிடி ஏற்றணும். இது வந்து 200க்கு மேலே இருந்தால் தான் இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் ஆனால் இதுவே எனக்கு போதும்னு நான் விட்டுட்டேன். டீசன்ட் பில்டு தான், அவ்வளோதான். நம்ம மற்றபடி இவ்வளோ வந்து எதுவும் புஷ் பண்ணி எதுவும் பண்ணிக்க தேவையில்ல. இஆர்ஓ இஎம்ஓ எதுவும் தேவைப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. மெயின் ஸ்டாட்டு சொல்லிட்டேன் இல்லையா, சப்ஸ்டாட்டில் வந்துட்டு சிஆர்சிடி இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து சப் டிபிஎஸ் இல்லையா, சாரி டிபிஎஸ் இல்லையா, அதனால் சிஆர்சிடி வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க. இதுலேயும் சிஆர் இந்த டெஃபெல்லாம் நான் தூக்கணும். ஆக்சுவலாக இதை தூக்கிட்டுறேன், வேறு ஏதாவது இருந்தால் போடணும். ஆனால் இதே கிளாடில் போடணும், அதான் பிரச்சனை. இதெல்லாம் கூட தூக்கணும். ஹெச்பி டெஃப் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த இதுக்கு சிஆர்சிடி வர மாதிரியோ இஎம்ஓ இஆர்ஓ அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். இது இருப்பாங்க சிஆர்சிடி. மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சிஆர்சிடி இருக்கிறதா பார்த்து போடுங்க. அட்டாக் பர்சன்டேஜ் சிஆர்சிடி, அட்டாக் பர்சன்டேஜ் இஎம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதா, அட்டாக் பர்சன்டேஜ் அட்டாக் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டாட் தான் ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இந்த பேஸ் அட்டாக் இல்லாமல் சிஆர் இருந்தால் கூட சூப்பராக இருக்கும். இல்லை இஎம் இல்லாமல் பேஸ் அட்டாக் இது சிஆர் இருந்தால் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரியான இதுவாக பார்த்து போடுவாங்க சப்ஸ்டாட்டில். அப்புறம் அவ்வளோதான், பேசிக் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். நான் இவ்வளோ தான் நான் ட்ரிபிள் க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பேன். இவன் வந்து ட்ரிபிள் க்ரௌண்டுக்கு ஒர்த்தான கேரக்டர். ட்ரிபிள் க்ரௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு செட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த இது பழகிட்டிங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா. இந்த C0 தான் சொன்ன மாதிரி விஷயம் கொடுக்கவே இல்லை. இவன் சாங்கிலிக்கு அசைன் பண்ணால் ஜியோ டேமேஜ் போனஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஆமாம், அவனுக்கு அதான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம ஜியோ கப் பதிலாக ஹெச்பி கப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஜியோ தான் பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் ஜாங்லி வந்து டிபிஎஸ் பில்டாவோ சப் டிபிஎஸ் பில்டாவோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜியோ டேமேஜ் போனஸ் முக்கியம், இல்லைன்னா தேவை கிடையாது. இவன் வந்து நீங்கள் ஷீல்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஹெச்பி தான் இவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இவனுக்கு வந்து ஹெச்பி தான் தேவைப்படும். 2 ஹெச்பி போட்டிருப்பேன். லாஸ்ட்லேயும் ஹெச்பி போட்டிங்கன்னா 50% 50Kக்கு மேலே போகும். ஆனால் அதில் ப்ராப்ளம்னா சுத்தமாக டேமேஜ் பண்ண மாட்டான். அதனால தான் நான் சிடி மட்டும் போட்டிருப்பேன். சிடி போட்டு வெப்பனில் வந்துட்டு பிளாக் டேசல் வச்சுருப்பேன். ஸோ நான் பர்ஸ்ட்டு போட்டேன் அப்படின்னா 40K வரும் டேமேஜ், அவ்வளோதான் வரும். நான் வந்து ஃபுல் ஷீல்டு பில்டை தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஷீல்டு பில்டு யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க. நைஸ் பில்டு, நன்றி. நீங்கள் ஜாங்கிலி வந்து எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதுல தான் இருக்குது. ஜியோ கப் போடுறதுலையும் போடாததுலையும் அதுதான். நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, அவனை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்றதுல தான் இருக்குது. நான் வந்து 4 பீஸ் மில்லட் போட்டிருக்கேன். மேக்ஸிமம் 4 பீஸ் மில்லட் போடுறதே பெஸ்ட்டு தான். இன்னொன்று பில்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 பீஸ் இந்த இது போடுவாங்க, என்னது இவ்வளோ பிளட் ஸ்டெயின் போடுவாங்க. பிளட் ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று வரும், மறந்துட்டேனே, நான் பில்டே மறந்துட்டேன். இன்னும் 2-3 பில்டு வரும் ஆக்சுவலாக, அந்த மாதிரி பில்டெலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ரெட் பொலைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பொலைடும் தேவை கிடையாது எனக்கு, ஏன்னா இவனோட ஷீல்டு வந்துட்டு ஹெச்பியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி இந்த ஹெச்பி ரிலேட்டடாக இன்னொன்று இருக்கும். இந்த ஹெச்பி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒன்று இருக்குது, அதுவும் போடலாம். இவனோட 4 பீஸ் பில்லட் போடுறதுல வந்துட்டு இந்த 4 பீஸோட இது இருக்கும், ஈஸியாக அந்த ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். அதனால் ஈஸியாக ட்ரிகர் ஆகும் என்கிட்ட இந்த 4 பீஸ் இது. அதனால் இவன் 4 பீஸ் போடுறது தப்பு இல்லை. வெப்பனு பிளாக் டேசலு, டேலன்ஸ் வந்து கம்மியாக. நார்மல் அட்டாக் நான் யூஸ் பண்ண முடியாது, தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவேன். பர்ஸ்ட் வந்து லெவல் 8 இருக்குது. ஓகே, இது வேறு யூஸ் பண்ணணும், இது வேறு அப்டேட் பண்ணணும். ஃபுல்லாக நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மிங் மட்டும் தான் அப்டேட் பண்ணணும். நான் எதுக்கு 4 பீஸை போட்டு வச்சு 4 ஸ்டார் போட்டு வச்சுருக்கேன்? ஐயோ, வெளியே மாற்றி விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 4 பீஸ் கிளாடாக போட்டிருந்தேன் இல்லையே.
ஸோ 2 பீஸ் கிளாடும் 2 பீஸ் நொப்ளிஸும் போட்டிருந்தேன். சீச்சி பில்டு எவ்வளோ மோரா மோராவா மோரா அதிகமாக இருக்குது. எவ்வளோக்கும் எனக்கே தெரியாது. ஓ இவ்வளோ இருக்கா? என்னடா 47,000 91 லட்சம் கொய்யால 2 கோடி ஆக போதா? இந்த பேல் ஃப்ளேம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க சாங்குக்கு. இதை தான் சொல்ல வந்தேன், மறந்துட்டேன். அதுதான் அப்புறம் நான் அதிகமாக சிசி பில்டு கேட்டிங்களா? சிசி பில்டு வந்து இதுதான் ப்ரோ, ஓஷன் எடுக்கலாம். நான் அதிகமாக வந்துட்டு இந்த மோரா லேலைன் தான் போயிருப்பேன். அதனால எனக்கு அவ்வளோ வந்துருச்சு. நான் சும்மா இருக்கும்போது நான் எல்லாமே டீசன்ட் பில்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கிடைச்சா அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணி போட்டுப்பேன். இப்போ போன வாரம் வைப்பருக்கு தெரியும் ஜாவ் எப்படி பில்ட் பண்ணிட்டு, அந்த மாதிரி எப்பயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா போடுவேன் பார்க்கும்போது. அதில் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ண மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட்லாம் நிறைய லே லைன்ஸ் போயிட்டு இருந்தேன், அதனால் எனக்கு அப்படியே சேர்ந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ சுமேரு வந்தது, நிறைய ஸ்டோரிஸ் நடுவில் வந்தது, அது எல்லாமே சேர்ந்துச்சு. இவ்வளோ ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணலாம். அட்டாக் பர்சன்ட் ஸ்வாடோ இல்லை ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஸ்வாடோ கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு டிபிஎஸ் பில்டு வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியல. இதில் வச்சு ஏதோ டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணுவாங்க, எனக்கு அந்த பில்டு தெரியல. டிபிஎஸ் பில்ட் பண்ணலாம், நான் மறந்துட்டேன். நான் வேணால் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் லாக் பண்ணாமல் இருக்கு. ஃபோர் பீஸ் ஓஷன் ஃபியூல் தான், நல்லா ஹீலிங் ஆகும். சும்மாவே ஹீலிங்கில் தெரிக்க விடுவா, அதெல்லாம் போட்டால் வேறு லெவல் ஆகும். இவ்வளோ நான் ஹீலிங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்த வருஷனில் இவ்வளோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். எவ்வளோ ஆவேன் தெரியலையே, மேபி வரலாம், சொல்ல முடியாது. அந்த ஆர்கானெல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த பொண்ணு எடுத்துரு. உங்களுக்கு தேவைன்னா எடுங்க. நான் ஏன் ஆர்கான் எடுக்க போகிறேன்னா என்னோடய கண்டென்ட்டுக்கு. ஸோ கண்டென்ட்டுக்கு நான் எடுக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். உங்களுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ தான் முக்கியம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா எடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, நீங்கள் எடுக்கிற டெசிஷன் தான். இவளுக்கு வந்துட்டு அட்டாக் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம அதிகமாக கொடுக்கணும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் சிசிக்கு. அப்புறம் சிஆர்சிடி வந்து லைட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இவ்வளோ வச்சு அடிக்கும்போது கொஞ்சம் அட்டாக் பூஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும். அது மூலியமாக நமக்கு கொஞ்சம் ஹீலிங் ஆகும். அதுமாதிரி இஆர் வந்து 200 கிட்ட 180 190 அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அவ்வளோதான். கான்ஸ்டலேஷன் C1 வச்சுருக்கேன். என்ன பண்ணோம், எந்த ஹெரால்ட் ஆஃப் ஃப்ராஸ்ட் இட்ஸ் அண்ட் ஆப்போனட் மார்க் பை ஃபார்ச்சூன் 2 எனர்ஜி கிடைக்கும். ஓகே சூப்பர், நல்லா இருந்தால் தேவை. நிறையா சிம் பண்ணுறீங்கப்பா, நான் டென்ஷன் வச்சுக்கிட்டு. ஆமாம் எங்கே விட்டேன்? வரேன். என்னடா மரத்தை சுத்த விட்றீங்க, எங்கே தானா? இதுக்கும் லோயரா? இதோ வந்துட்டு Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came சரி. back to celebrate Lesser ஒயிட்பா, Personali's birthday. நீங்களாம் புதுசாக வந்திருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிருக்கேன். கிரீஷ் ப்ரோ
Subscribe is most important. Indeed. The festival's tomorrow. இந்த quest We've been சமைச்சு preparing for so long that நான் அதனால தான் இதை I can't help விளையாண்டுருக்கேன். but feel a little nervous. எல்லாம் போர் அடிக்குதுன்ட்டு யாராவது கோவப்பாங்கன்னு உங்களை கூப்பிட மாட்டேனா Sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's இதை gratitude. முடிச்சு விட்டேன்னா அதான் Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. டன் சூப்பர் நன்றி. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. If we didn't find any new fish on the I see. Sounds like you two had another exciting adventure. இந்த இயர் எண்டுக்குள்ள There is another chance. ஒரு கிவ்அவே I'd love அனௌன்ஸ்மெண்ட் to பண்ணுங்க. join. ஸ்பாயிலா அதான் If வேணாம். you went to Port Ormos in your current Comment state, delete we'd me, both bro. be in for a lifetime of trouble. Dia, you were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. It's all right, Dia. I merely said I would like to go. I know better than to think my body could handle it. The festival's tomorrow. I've been doing nothing but causing trouble for you. So, Dia, please take some time to relax. I'll be fine. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. என்ன கொட்டாய் விடுறா Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Whoa, you're so thoughtful. Paimon's so ready. தூங்குறது திங்கிறது தூங்குறது ரிப்பீட். Yeah. No. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. பக்காவா டிசைன் பண்ணிருக்கான்ப்பா கேம். Sumeru. Sorry for the trouble. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. That's Paimon's specialty. Paimon can tell you stories next time. அப்படியே கூட்டு போயிருமா? Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. Yeah, it'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. நைட்டு Have a great night. முடிக்கிறதா? It's a deal. Good night, Dunyarzad. I அவருக்கும் might be முடிக்க too time excited to இல்லையா? fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon started to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. வாழ்க்கை நாசம். யோ கம்முறியா? We oversleep. We should go meet Dunyarzad right away. டேய் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது புதுசு புதுசா இருக்குடா. அடி சாரா. Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest.
You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They pay for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's சாப்பாடுன்னு சொன்னா போதுங்க a stall நான் offering முடிச்சிட்டேன் பட் foods ஸ்பாயில் from the பண்ணிட்டேன் Haftamewa ஸ்டோரி feast. பார்க்க நல்லா இருக்காது Oh, you could tell straight ஓ away. I இப்போ thought most முடிச்சிட்டிங்களா people nowadays wouldn't சூப்பர் know. mushrooms, flowers, and all kind of fruit. It's all vegetarian stuff. Aw, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haftamewa feast you mentioned just now? It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections are ஓவரா fruits சாப்பாடை like பற்றி Bishka பேசுகிறேன் mushrooms, லூனா lunar மில்லட் lotuses, மில்லட் பழம் Sumeru roses, sunsetias, capulatas, hara fruits, and zaytun peaches. So, the Sub-Zero festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan. இந்த டயலாக்லாம் வீக்கெண்ட்ஸ் கேட்டால் என்ன ஆகும் I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks. Alright, how about we also check out some of these other stalls? வீக்கெண்ட்ஸில் கேமே ஆட முடியாது போல Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination? பயமாக What's நினச்சிட்டு alchemical divination? Those two things sound like அட்டியா they'd be fun to try ஐயோ together. அடிக்க கவனிக்கலப்பா I thought the same when I first heard about பயமான it. நம்பல It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanagi என்ன himself. எனக்கு பசி எடுத்தது இவ பேசும்போதெல்லாம் How does it work? It's quite simple. After you give me any 2 டைம் alchemical எட்டரையாச்சா reagents, இன்னொரு ஹாஃப் அன் I'll ஹவர் use them to perform a random அடுத்து transmutation. போகிற இடம் நாட்டில் Sure நான் sounds random. இருக்கவும் So வாய்ப்புகள் random இருக்கு that it will probably fail. இருக்கு நாட்டில் தான் That நினைக்கிறேன் is precisely what we need. After பார்ப்போம் the transmutation கன்ஃபார்மாக fails, தெரில you are one and only போன்றதெல்லாம் divine வந்துட்டு hero கன்ஃபார்மாக will சொன்னோம் interpret இனசுமா the தான் remnants. வரும் அடுத்து சுமேரு தான் வரும் அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொன்னோம் நான் இந்த கன்ஃபார்ம் சொல்ல முடியல ஏன்னா ரெண்டுமே பகுதி பக்கத்தில் இருக்கும் Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that ஐயோ occurs can be traced back to fate. எனக்கு பைரோனேஷன் போகிறோம் You can say அப்படின்றது this is இல்லாமல் a pearl நான் of வந்து wisdom. ஆலிஸை மீட் Why does பண்ணணுன்றது தான் everything எனக்கு sound so ஆசையாக much இருக்குது more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? திரும்பவும் So மான்ஸ்டரோட that's கனெக்ட் the true ஆகும் wisdom ஸோ behind it. அதுதான் This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? இப்போ என்னடா பேசுனீங்க கவனிக்கவே இல்லைப்பா சாமி என்ன பண்ணுவான் Okay, one moment. It's the moon. அவன் நேட்லாண்டில் தான் இருக்கானா அப்படின்றது தெரியல ஆனால் அவர் ரிலேட்டடான quest வந்து நேட்லாண்டில் தான் வரும்னு It சொல்லுவாங்க looks more like a pie that Paimon bit into. அவள் Generally வந்து ஆக்சுவலாக speaking, the டெவாட்டே moon signifies. டெவாட் ஃபுல்லாக It ஜேர்னி means. பண்ணணும் தான் அவள் கிளம்புவா Wait a ஸோ moment. ஆக்சுவலாக வந்து Is எதுக்கு he really looking போனா back at a book? அவளை அந்த அளவு ஒரு Oh, டொடக்கோ I remember now. இது It means வந்து illusions and அந்த ஐலாண்ட் lies. வந்து எப்படி Illusions and அவளால் பண்ண lies? முடிஞ்சுது அப்படின்ட்டுலாம் That நிறைய seems கொஷின்ஸ் rather இருக்கு ominous. Yes, but this book says that if you trust your கொஞ்சம் intuition கொஞ்சம் and கொஷின்ஸ் இல்லை overcome your ஆலிஸை fears, வச்சு the sun நிறைய will மிஸ்ட்ரிஸ் surely இருக்கு rise. He's ஏன்னா not even தன்னோட trying to பொண்ணையே read this book தனியாக anymore. மான்ஸ்டரில் விட்டுட்டு போகிற அளவுக்கு என்ன Naturally, fate will விஷயம் only ever அப்படின்னு show you தெரியல the beginning of a journey.
It is up to you to forge your own ending. அதுவும் இல்லாமல் இப்போ Thank you so much. போன I'll அப்டேட்டில் keep that in நினைக்கிறேன், mind. அப்போ கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. அப்போ கவனிச்சிங்கன்னா சொல்லியிருப்பா ஏதோ ஒரு இதில் வந்துட்டு வெண்டி சொல்லுவான். வெண்டி வந்துட்டு இது போன வீட்டில் அந்த ஐலாண்டுக்கு போவாங்களே, ஸோ அப்போ தான் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆலிஸ் வந்து மான்ஸ்டருக்கு வந்தா கிளியை பார்த்துட்டு போனா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. People would throw flowers, candy, and liquor all along the way. அப்பதான் வந்துட்டு வெண்டி இதை கொடுப்பான், அந்த கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் ஒன்று கொடுப்பான். இதை கொடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இதை கொடுப்பான். அதோட கிராஸ் டாக்லாம் வரும். அது இல்லாமல் ஆலிஸோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கூட தெரில. அவளை இன்கேம் கண்டென்ட்டே அவளது இல்லை. நல்லா கைட்டு இருக்கேன். Miss Dunyarzad, the children love you even more than the Yalda candies. In the few short days it took to prepare for the Sabzeruz festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Night of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sabzeruz festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Night Ferris! Night Ferris, sir. Yeah, I'm joking. What is going on here? Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one? Don't these boxes all look the same? That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, those all sound pretty good. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. I doubt I'll be able to get the exact flavor. Choose a Paimon believes in you. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Attention! That's unfortunately lavender melon. Oh, Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. It looks like Paimon was wrong. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Night of Candies. It's Night of Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sabzeruz festival. How embarrassing.
Return to the nearby quarters. இதே லாங் கொஸ்டினா அடுத்து வர வேர்டு Who knew the கொஸ்டின் little lady was such an early riser? I know, right? இன்னும் பெருசா போகும் போலயே. Wait a minute. Boss, isn't that her? என்ன Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Those Aramites don't look like they're up to any good. Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers. குறைஞ்சது ஃபுல் டைமா செஞ்சா கூட ஒன் டே ஃபுல்லா வேணும். அப்பா அவ்வளோ பெருசா. Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're Dia. Dia the Flame Main. No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky. வச்சு செய்ய போறாங்க. என்னடா எக்ஸ்பேண்டர்ஸ் மாதிரி Take Miss வந்துக்கீங்க. Junior's ad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. Escape within the time limit. என்னடா ஒரு 60 மீட்டர் தான்டா ஓடி வந்தீங்க. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? Yeah, I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. Yeah, don't worry. ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு. ஓ ஓகே. ஓ ஸ்பாயில் பண்ணிட்டயா? அச்சோ இதே ஓ சொன்னாலா? My lady, traveler, found ya. Dia, you took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. யோ டே It's just a NPC scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a ப்ரோ அது hit on விளையாடி my ஒரு hull. வாரம் ஆச்சு ப்ரோ. I'm still getting மறந்துருப்பேன் used to இதெல்லாம். this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's ஒரு nothing. வாரமா? Us mercs aren't as fragile as you think. இல்ல அது விளையாடுறது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு. Hold on, you said கிட்டத்தட்ட something 2 about வாரம் a ஆக போகுது. greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it because I was low on mora. Stuff like this happens every now and then. It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and மீண்டரா வச்சுக்கோ. I'm not gonna lose my commission because I made my You made it employer out, cry, am I? Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt?
I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. இல்லை சார் It's terminal now. எலியஸ் இதை பற்றி நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumeru's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. How did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. அது ஒரு நோய் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் டைனரியை மீட் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பாங்க. Everything outside of my window. இவளுக்கும் இருக்கு, I'm sure my family's worried and கொலைக்கும் அது disappointed in இருக்கு. me for running away, but I just didn't want to have any regrets. ரொம்ப சர்ச் பண்ணால் காய்ந்தா I wanted to meet other people. To me, there's nothing more அது beautiful than being able to கேம்குள்ளே meet and இருக்கிற speak ஒரு with நோய் others. மாதிரி. Not to mention the அதுக்கு incredible க்யூரே time இல்லாத spent நோயாக இருக்குது. preparing for the சுமேருல festival, இருக்குது. the joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage! Yeah, we should still make it in time.
இது ஆக்சுவலாக கீழெல்லாம் போகும், மேலெலாம் போக சொல்கிறோம். ஓகே கீழே, ஓகே இந்த பக்கம் போகுது. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's yelling at Milu! I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the Dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros Festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zeros Festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? அட பூமர் மண்டையா, யாரா அந்த பூமர்லாம் Our விட்டுட்டு? Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. பூமர் மண்டையா ஸ்பாட்டர். When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha Day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zeros Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Milu, are you okay? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zeros so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zeros Festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zeros Festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. என்று தெரிஞ்சதுக்காக நீலவுக்கு ஒரு புள்ள போடு. Yes. Okay. It's a promise. பாப்போம் It will வரட்டும். be a smashing success. சொல்லு ஊத்தாதையா. I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. It really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Was forced to come to an unfortunately uncertain. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Milu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zeros festival a success. But Dunyarzad is running out of time. உங்களுக்குலாம் ஒரே குழப்பமா இருக்குல்ல, ஏதோ புல் போட்டது தெரியாம.
என்னடா அது பீப்பு? All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow from... என்னடா ஆச்சு இப்ப? As a man, we need to go for women. Saina versus செம்மையா இருக்கு. நான் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. பார்க்கணும் லீக்ஸில். Arrival of observers to go to the appointed place and talk about it as well. Good morning, Dinner's. Sorry, we're Real late. story start. Abia. Not at all. I arrived early. You seem kind of tired. Did you not get enough sleep? ஒரு மேன் I'm ஒரு doing மேன்க்கு well. சப்போர்ட் There's no need to worry. பண்ணாதீங்கப்பா. Shall we go? Let's start with the stalls over there. பயமான் தான் ஃபைனல் பர்சன். அதெல்லாம் சும்மா தேரி தான் ப்ரோ. கன்ஃபார்ம் கிடையாது. என்ன ஓவரா ஹைப் கொடுக்குறீங்க? ஏன் என்ன இருக்கு இப்போ? Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. எப்ப பாரு சோறு 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 சோறு. ஒரு மேன் இன்னொரு மேனுக்கு சிங்க் பண்ணா நம்மள வேற கேட்டகரியில போட்டுருவாங்க. உங்களை யாருப்பா சிங்க் பண்ண சொன்னா? This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays would பாதியிலேயே know. பைமான் பிரியாணி. Oh, Paimon's a little disappointed. ஐயோ. Actually, what is the Haftmewa feast? ஆனா பைமானுக்கு ஏதோ பெரிய It's one of the கேட்டரிஷன் Subzeris இருக்கு. festival's traditions. அது எப்படி வரும்னு People used தெரியல. to set அது their ஒரு tables மிஸ்ட்ரி. with 7 different foods Oh. to symbolize the 7 Ulpana virtues of the Simba. Dendro Archon. Please starting from just now. Appear to be in the form of the moon. Really? Kimia. Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Paiman have Wait a connection moment. with unknown god and Is he special really looking it up in a approach. book? Oh, right. ஆமா அவளுக்கு ஏதோ It means முக்கியமான illusions கனெக்ஷன் and இருக்கு. lies. அது But என்ன if you நிறைய trust your தேரி இருக்கு intuition ப்ரோ. and எல்லாத்தையுமே overcome நம்ப your fears, முடியாது. the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty Ulpana interesting. Simba. Okay, on to the next stall. So, where to next? என்ன ஒண்ணுமே பேசாம வரா? Just want to get a good. ஆக்சுவலா கேம் ரியூன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா கேர்ள் கேரக்டரு இந்த கேரக்டர்னு பார்க்காம ஃபுல் பண்ணு. என்னடா Soldiers, now that you have your Yalta candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Varys! What's going on? Is this a play? Ferris, the Night of Flowers, is another Subzeris festival icon and one immensely popular with children. It's all thanks என்னடா to the மாநாடு students' படத்துல வர மாதிரி sponsorship வருது. that the children can meet the Night of நான் சொல்லி Flowers. புரிய வைக்கிற டாபிக் இல்லை. Do you want some Yalta candies? I happen to have some boxes ready here. Take a look and pick whichever one you want. What's to pick? Don't these boxes all look the same? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. எழில் குமாரி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த There's ஸ்ட்ரீம், also வெல்கம் டு த Blizzard Tail சேனல். and Oni Kabuto.
மாநாடு படமே அட்லி எடுத்த மாதிரி இருக்கும். Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5. நம்பர் 4 தானடா. Excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Why do you keep having this sense of deja vu? Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. நல்லா சிரிக்கிறாங்க. சிரிப்பே வரலனாலும் அவ்வளோ காமெடியாவா இருக்கு. I'm sorry, sir, but I need to leave. Oh, sure. Where are you going? You're just gonna walk off like that? என்னாச்சு? Go to Lombard's Tavern. A feeling of deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So, why'd you run here in such a hurry? அதானே, you do something wrong. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? One coconut chocolate. Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burnt thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. என்னடா அது கருப்பு டீ வரி இருக்கு. Are you really gonna eat it? Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. No, it tasted really good. Then, you mean Maybe I definitely eat it. that's impossible? We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? I couldn't get it. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. How about we go out again and try something else? மணி 9 ஆயிடுச்சு. ஏதாவது பெரிய கட்சின்னு ஏதாவது இருக்கா? இருக்குன்னா வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லாம் இப்போயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட போயிடுவேன். Dinnerside is sitting by yourself on that bench over there. ஸ்டோரி என்ட்ல நீங்களும் டான்ஸ் கட்சின்னு. ஓ ஓகே. What a coincidence, Dinnerside. We meet again. கட்சி இருக்கு பட் Sitting here all by yourself. Oh,
I ran into some kidnappers just now. Huh? Thankfully, Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and you've been looking forward to it so much. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. ஏன் திரும்ப That நடக்குது doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்ட்ரீம் ஜென்ஷின் ஸ்ட்ரீமா It really is fine. நாளைக்கே போட்டாலும் போடுவேன் இல்லை நாளான்னைக்கு போடுவேன் இல்லை இந்த வாரம் போடாமல் விட்டுட்டு அடுத்த வாரம் கூட போடுவேன். Huh? Did something happen? Dunyarzad, அது எனக்கே தெரியாது ப்ரோ. deja vu? You know, like வீக் when டேஸில் you've already வந்துட்டு experienced something 9:30க்கு that's மேலே happening வெயிட் right பண்ணுவேன். now? கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரீம் போடுவேன், இல்லைனாலும் போடாமல் விட்டுருவேன். 10 மணிக்குள்ளே ஸ்ட்ரீம் போட்டால் போடுவேன். அது மேலே போச்சுன்னா போட மாட்டேன் மேக்ஸிமம். Oh, Paimon sees. கரெக்டாக அந்த டைம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா போடுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்கும். நைட்டு 9:30 to 10க்குள்ளே போட்டேன்னா போடுவேன். Nilu's Dance of Sub-Zeros is about to begin. Let's go. ஷிட் ஹியர் வி கோ அகைன். வீக்கெண்ட்லனா சாட்டர்டே கன்ஃபார்மாக வர மாட்டேன். சாட்டர்டே நைட்டு லைவ் போட்டால் ஒரு 2 hours இல்லை 3 hours கண்டிப்பாக போடுவேன். போட்டால் சண்டே அன்றைக்கும் டயர்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விட்டுருவேன், போட மாட்டேன். சண்டே தான் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக போடுவேன். இன்றைக்கி ஏன் ஃபுல்லாக போடல அப்படின்னா மார்னிங்கே நீ ஒர்க் இருந்துச்சு. ஒர்க்குனா நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, அதுக்கு பிபிடி ரெடி பண்ண வேண்டியது, அதனால் காலையில் உட்காந்து அதை பண்ணிட்டு வீட்லேயும் யாரும் இல்லையா, ஸோ நானே சமைச்சு நானே சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் எதிர்த்து லைவ் போட்டேன், அவ்வளோதான். எல்லாம் காலையில் நான் ஸ்பைடர்மேன் போட்டிருக்கேன். என்னோடய பிளான் என்ன வந்துச்சுன்னா காலைல ஸ்பைடர்மேனு, மதியம் வந்துட்டு ஜென்ஷின் ஆரம்பித்து ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோட பிளானே இருந்துச்சு இன்னைக்கு. ஸோ நாளைக்கு மீட்டிங் வச்சதுனால இன்றைக்கே அதை முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆயிடுச்சு. Dunyarzad, the Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. நெக்ஸ்ட் வீக் நான் ஸ்பைரல் போவேன். The next நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே நான் ஸ்பைரல் போவேன். மார்னிங் இல்லைனா ஆஃப்டர்நூன் இந்த டைமில் ஸ்பைரல் எப்பயாவது நான் போவேன். நெக்ஸ்ட் வீக்கு சண்டே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. I can't believe what those heartless geezers did! Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. ஏய் என்ன திரும்ப வந்துட்டுருக்கு? நான் ஏதாவது தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டுருக்கா? You still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. நோ, அப்போ கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கா? Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we could chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. நான் அணியில் காட்டுறேன்.
through beep sound. Observing a modest drop in the output of jnana energy, but batteries still remain within normal parameters. Continue to monitor the variances in ஓ, the data அந்த அக்காஷாவால் ஏதோ நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்சர்வ் ஃபெஸ்டிவல் நடக்காமல் பார்த்துக்கிற மாதிரி சம்திங் ஏதோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாய்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக கேட்குது, கேம் சவுண்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது. அப்படியா? நான் ஸ்லோவாக தான் ப்ரோ பேசுகிறேன், அது கூட பெருசாக கேட்குது. ஓகே, மைக் ஆடியோ கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓகேவா? கேம் ஆடியோ ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா Not at all. I arrived early. Okay. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stuff. Great idea! Let's get going! Traveler? அதான் இப்போ கரெக்டாக இருக்கா? மைக் வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டேன். This will solve. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the subs. Oh, are you interested in Yalda candies? It's not that simple. Each box contains a They are? And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? Robert? He'll help me choose. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Paimon knew he always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? He was right about all... That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kind of... யார் இது? நீலுவா? பார்க்க நீலு மாதிரியே இருக்கே. What are you looking for? Why did we come here? எனவே அவத்தார் எல்லா எலமெண்ட்டும் கண்ட்ரோல்.
traveler? அதுவும் கரெக்ட். ஏய் இல்ல நீரும் இல்லை குசனாலியா? That's... குசனாலியா? ஆமா குசனாலி. என்ன சரியான குழந்தையா இருக்கு. Look! That's... Isn't that Dunyarzad? What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sumeru's festival, don't you? Nahida. You already know that it's going to force us. I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. Huh? You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. ஒரே நிமிஷம். ஓகேவா? So many days photo. This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. 20th time? 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. What? Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories. And the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. Awesome. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Nahida, I know. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. Oh.
She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? Collecting thoughts. என்னடா அது? When you enter a state of contemplation, you can choose any text entry to interpret. This interpretation process involves analysis of a text entry and may yield new entries. Once interpreted, you may submit the text as a conclusion. Some text entries can be associated with one another once interpreted. Select associate to choose the other text entry and select trigger association. You can gain new text entries by performing accurate associations. One of the text entries on the current page can be used as a conclusion. Then select that entry before choosing submit conclusion. இது எனக்கு புரியலைங்க. டிராவலர் வாய்ஸா? இது எதை கொடுத்தாலும் ஸ்டோரி ஒரே இதில் தான் போகுமா இல்லை ஸ்டோரி மாறுமா? எதை கொடுக்க? நீங்கள் கரெக்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுற வர ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகாது. ஐயோ சரி, இப்போ இதில் இது கரெக்ட் ஆப்ஷன். பயப்படாமல் போயிடு. ஓ அப்படி சொல்கிறீங்களா? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Deja vu. Nashi. Trigger association. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad! The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Good transition. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with... Ask her for clues. Comments clues.
டேய் ட்ரஸ்டா Hey, it's you guys again. அமலா Where's your cultured friend? கொஞ்ச நேரம் தப்பா படிக்க பார்த்தேன். Ajay, hi bro, what are the ways to get remorse from Sumeru? Just Did you explore, come bro. back to buy something? I Explore, guarantee the freshness of my finish the products. side quest, I harvested them from finish the the main forest quest. just yesterday. There will be a lot of puzzles. Complete it. Automatically, you will get the remorse. Then events. I will do things. Huh? What brought this about? I heard. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Uh-uh. Are you two daydreaming? வைத்தியமாடா நீங்கன்னு கேக்குறான். Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. தெரியல ப்ரோ. ஆக்சுவலாக ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 25 to 30 புல்ஸ் ரெடி பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, நான் ஃபுல்லாக இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. இதுதான் ஸ்டோரியாக விளையாடிட்டு. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? அவ்வளோ வருமா? Ooh, I knew it. You're really So, you're Anyway, what kind of situation did you get into? Trapped in the day of love. Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. Are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only... So that's how it is. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paima remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take the... How did you know what I was going... We need to say something convincing. People in Sumeru don't dream. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே நடந்திருக்கு, இவன் மெமரிஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதை கொடுத்தா அது நடக்குமான்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. கரெக்டா? That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My mind feels exhausted. That doesn't sound right. Dia sold her greatsword to raise additional funds, and then she was in. Tell her, traveler. I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on?
Alright, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Nahida! We brought a friend! Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? இவனுக்கு தெரியலையா? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How Okay, perceptive. right. நடிக்கிறா. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned. What did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Ocean fish in Akasha confirmed.
Oh, yeah. That sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, ஹாய் as it is the இனி manifestation போயிட்டு of the திரும்ப God of ஹாய்ன்ற wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Okay. ஐயா People in Sumeru don't dream. That doesn't sound right. I need to... My mind feels exhausted. You mean the Power Akasha cut is தான் காவாகும். causing our mental fatigue? ஓகே இதெல்லாம் விடுங்க சரியாயிடும் Now that I பார்க்கலாம் think about நான் it, லேட் my ஆகும் head's been feeling unusually -4 heavy. to 5 hours When the desert பா dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, கஷ்டம் தான் knowledge always comes at எங்களுக்கெல்லாம் a இங்கே price. அடிக்கடி மெயின்டெனன்ஸ் வரும் Compiling எப்போனா the entire நான் காலேஜ் country's படிச்ச டைம்லலாம் knowledge. You 1 day think ஃபுல்லாக the கரண்ட் கட் இருக்கும் Akasha pulled a 180 and is extracting information from கடுப்பாக us? இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அன்றைக்கி நாங்கள் முன்னாடியே தெரிஞ்சால் ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுவோம் Who knows? The Akasha can put இல்லைனா knowledge into our வீட்டிலே heads, உட்காந்து so சாப்பிட்டு தான் who's to வெயில் say that it சீசன்லாம் can't also கரண்ட் poke கட் around ஆச்சுன்னா in there? அவ்வளோதான் We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? ஓகே Just think about it. அது If you could கொஞ்சமாக combine the சரியாயிடும் knowledge என்ன of every single person in 12 Sumeru, hours கட் then you can basically turn Sumeru City into a single massive கரெக்டான brain. ஆளுகிட்ட This hive mind could make பவர் breakthroughs in போச்சுன்னா problems that even the சரியாயிடும் smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. இப்போ இருக்கிற And the பிரைம் மினிஸ்டர் analogy எப்படி comparing Sumeru City to a massive கரெக்டாக ஒர்க் brain? பண்ணுறானா இல்லை அவனும் ஏதாவது I love it. காமெடி In that மட்டும் case, சுற்றுறானா we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. அங்கேயுமா How does everyone feel? பொலிட்டிஷியன்ஸ்னாவே இப்படி தான் இருப்பாங்க கூட Huh? What is it? I feel like at the end of every day Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? It's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Huh? Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. என்னாச்சு திரும்பவுமா Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself.
I guess I'm the moon. Mona. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. I just said getting used to it. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so... It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Maybe because we more cautious. Yeah! Paimon's feeling really hopeful. But we already broke up. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. So no fast rotate. I have no clue what you two are talking about, but it's... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more! Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that... Paimon's at a loss for words! You were sounding kind of... Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. திரும்ப பீப்பா அட போங்கடா. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. வேற டைலாக்ஸ் வருது.
the same day. As expected, it's not as simple as we thought. Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In இந்த that முறை கொஞ்சம் case, ட்விஸ்ட் இருக்கும். you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. So, what's your new hypothesis? Bodily memories, information and Akasha. Okay. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed... That doesn't sound right. I need to care... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis... That doesn't sound right. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and... That doesn't sound right. அதுவும் இல்லையா? I need to care for... Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycle. I can't seem to... I can't... Memories are deleted. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Okay. Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zeru's festival hasn't happened yet! It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before! But muscle memory can't be erased! That's why Dia has been getting better at using her greatsword! Now everything makes sense! A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong! To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! ரொம்ப ஓட விடுறானுங்க டேய். ஏன்டா கடுப்பேத்திருக்க? There you are.
Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Well, you're still getting used to your new great லாஸ்ட்டாக sword. எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் Huh. Truth be told, I also லாஸ்ட்டாக think எடுத்தது it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my ஆமாம் எது hands. நான் லாஸ்ட்டாக எடுத்தேன் Wait a second. How did you know I got a new great sword to begin with? I didn't tell anyone about it. தெரில ப்ரோ கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்கிறேன். நான் புல் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரியா புல் பண்ணல. கடைசியாக 50-50 டைனாயில் 50-50 லாஸ் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி அயாக்கா புல் பண்ணேன். கரெக்டு அயாக்கா எடுத்தேன். You don't actually need to explain. Oh, that works. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. 50-50 You're telling me that my yearsல body's already gotten used to அந்த this ஹிஸ்ட்ரி great பார்த்தா sword, தெரியும். but my brain just doesn't remember. மோனாவோ ஜீனோ யாரோ வந்தான். மோனா வந்தான் Every day. C2 மோனா. I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right. They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. விடுவிட்ட யார் வந்தான்னு கேட்டீங்க ஒரு நிமிஷம். மோனா தான் ஆமாம் மோனா C2 ஆக்சுவலாக. Do C2. அதே இப்போ திரும்ப ஆளை காணும் போல. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, கடைசியா as மோனா well தான் as my லாஸ்ட் state ஆயிடுச்சு. of mind as I அதுக்கு made முன்னாடி each strike. அயக்கா எடுத்தேன். It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved... Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun.
Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten some... early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Ah, shoot. Here we go again. Our memories are back! About that... Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sumeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. 2 days ago. Time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Head to a city gate to find a way out. என்னடா இது நல்லா இருக்கு இங்கே தான் இருக்கா ஒரு டெலிபோர்ட்டு புரியல Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprised. Let's go and question them. Hello, sir.
Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. டேய் We just received an order that no ஒரு one தடவை is allowed கேட்டதுக்கே to பெருசா enter or சொல்கிறேன். exit Sumeru நாங்கள் today. 40,000 ரூபா. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look. And please, be careful. Memories! Traveler! Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. பசிக்குதுடா சீக்கிரம் You முடிக்கடா. want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal?
You made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it can connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay. See you tomorrow, traveler. Futility lastலயா? Mona C2. That covers everything that's happened so far. Yes, although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive two messages from you when you were outside. இங்க என்னங்க இது முடியவே மாட்டேங்குது. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. பசிக்குது. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sumeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But என்னங்க முடியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் வேர்ல்ட் குவெஸ்ட். ஆமா வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் இருக்கு. ஐயோ. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. Okay. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... அதுவும் நான் அன்லாக் பண்ணல bro. அதுவும் வேற இருக்கு. Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, சாப்பிடுவோம். நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை. Spaces without human presence. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. That doesn't sound right. I need to carefully think. Was that space That doesn't sound right. My impression is that each day in this... Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sumeru's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. என் தலை ஏற்கனவே சுத்துறா. எப்பயோ சுத்தாம. Well, consider this. For all the horrors of the Archon War,
At its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. Hey, where are you going? That's on the familiar Genshin the city. ஐயோ பாருங்க இது பக்கத்துல தான் இருக்கா Do you want some alone time to think? All right then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time, we're gonna get to the truth. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay, first off, have you discovered the hidden truth? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a... That doesn't sound right. All the bizarre... Those spaces remind me of... That doesn't sound right. I need to carefully think things through. People in Sumeru don't dream. We are all in a dream. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? It has knowledge that upgrades the wisdom of the entire population. It compiles the wisdom of the... That doesn't sound right. I need to... This is of the god of... It is the manifestation of the god of wit... Oh, okay.
Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? ஐயோ திரும்பமா We've already experienced. That doesn't sound right. Those spaces kept. That doesn't sound right. The Grand Sage said. That doesn't sound right. I need. Those dreamscapes kept vanishing. The beep is a prompt tone for Akasha operation. That doesn't sound right. ஐயே My mind feels That doesn't sound right. ஆஸ்பிரேஷன் வச்சுட்டு Correct. அதை கவனிக்கவே இல்லைப்பா The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are இன்னமும் போகுமா harvested by the No one ஏய் is நான் any எப்படா the wiser சாப்பிடுறது as another people wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. So, this is like a dream factory. Very good, Paimon. Okay. So, alright, last question. Who am I? டேண்டரா இருக்கா the moon They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So you noticed. lesser lark சொன்னாலே I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. You asked me this question before. Now that you know this is all, have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Your notion of reality, that's why I could only give you... இதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்கணுமாண்ணா ஆனடா Deceiving the people after we end the Sub-Zero's festival, Samsara, we have to look into... How can the sage... In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. முடிஞ்சு Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. சரி இதை நான் நாளைக்கு வந்து முடிக்கிறேன் இதோட முடிச்சுக்குவோம் என்னடா Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead
morning, Lesser Lord Kusanali. Nachi. Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? Bye, The good real night. Okay, Dunyarzad's bro. Bye, bye. consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way, so that she could be her own person. But even so, she's still far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sumeru festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this. Great, but how do we do that? Although the Sumeru, that means this... Huh? So, well, if this is someone's dream, then everything here must... Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did, but after all, like you said... It's extremely... As for me? Out of town? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah. Saving Dunyar's like... Paimon's wondering, do you think this... Huh. That's so... Who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the host. Let's go ask him some questions. Okay, just இதை நாளைக்கே வந்து
என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாரு.